sasa. Huyo mwanadada ni mkongorisi bana. Hapana mchezo. Makofi kwake kwa sababu amejituma kwa talanta. Sasa ndio climax. Yesu anatisha. Yesu anatisha. Yesu anatisha. Ametenda makubwa. Yesu anatisha. Ametenda maajabu. Yesu anatisha. Anatisha. Basi. Anatisha. All right. Basi. DJ. Makofi kwa huyo mwanadada. Akumbuka wengine wote kao jamjua. Wacha nimpatie nafasi dakika 2 ajitambue, aseme ni nani, anapatikana wapi na kazi zake vipi. Yes. Huyo msichana anapiga densi bwana. Amenibamba vile anasakata rumba bro. Alafu unajua siku hizi gospel unapiga muziki mambo mbaya. Hiyo ndio mzuri bana. Alafu kuna ile kufanya muziki gospel. Alafu unachanganya na entertainment. Ani hivyo kwa sababu sasa unajua anatengeneza viungo vya mwili, anahubiri injili at the same time, na sisi wenyewe tunapata burudani. Lakini kitu mzuri nilisikia ako na content kidogo na mzuri sana. Sasa waje mwenyewe ajizungumzie, aseme jina lake, naenda totevyo senare bipo. Thank you. Hawa totevyo ainingo na ndoto tiko soko huru YouTube channel, alafu tuweze kuendelea. Yes, kwa majina naitwa Lilian Mora, ni mwimbaji wa injili kutoka sehemu za Suneka au Mariba. Ukiingia YouTube una search Lilian Mora Kenya. Utapata nyimbo zangu zote hapo. Nickname wananiita Kangaina Mandasi, Kangaina Nyome. Onto kirobeire ke barabara. Next sikuji na hiyo. Nakuja mwarira afya ya basata mono. Njene queen ya Simba arati ya nene. Asante. Haya tumpigie makofi tafadhali kidogo. Tumpe makofi ya kilo. Haya, Mbiro. Kuna kitu moja ambao watu hawajui. Sisi waimbaji hata kama uko na familia, kuna wakati inafika unahakikisha kwamba familia yako nao imepata burudani. Yaani unashumu sasa ni kama una entertain kwa cloud, unasakata rumba kwa nyumba mpaka watoto wanajua kumbe babangu ni mwimbaji, mama naye anapata burudani. Ndio maana nikauliza mwanadada iwapo hapo people unajua huenda ikawa atapata mtu hapa leo, lakini kama ako naye Mungu aijalie familia yake. Si vibaya kuuliza maswali kama hayo kwa sababu watu wengi wafuatilia maisha ya msanii sana. Right kabisa, mpatie mic bana, hiyo ndio awamu ya mwisho, alafu niweze kuita mwimbaji mwingine. Mlichukua wapi mic? Ni nani umempanga? Umempanga nani anakuja next? Kuna ndugu hapa. Nani? Orura ama? Orura uko tayari? Ako set kabisa. Haya, Orura afuate baada ya hapo. Mike sijui mmechukua wapi tafadhali? Ziko mingi sana. Tutamsaidia hata hii yangu yenyewe. Deno, maana kama Marore Motige nafasi ni yako. Kuja hapa mbele. Ombisto Orura. Tupatie Orura kisha baadaye
Kuna ndugu hapo, sijui nimesahau jina kidogo, atuambie wapo ameweka kanda yake. Yes. Kuna hiyo wimbo ambayo nilimba nikasema kangaina mandasi akangaina nyome, hiyo ilikuwa Lil. Si wanadada mnakuanga na boyfriend? Si mko na boyfriend? Mimi nilikuwa na boyfriend aliniacha. Ndio maana nikasema akangaina mandasi akangaina nyome. Lakini ukikuja kuniomba namba unakuta na unajua venye utaongea. Hata wewe unacheki. Haya, asante sana. Nafikiri mmempata sasa. Orurale, uwanjani wako. Na sasa naona muda unazidi kutupa kisogo. Kwa sababu itakapofika mida ya saa 7 hivi tutakuwa hewani Radio Citizen, tutakuwa hewani live. Ndio maana na tutakuwa live pamoja na wachezaji wa Shabana, tupeperushe matangazo hewani ya kwamba leo ilikuwa ni siku ya Shabana kuiweka wakfu. Twende kazi DJ. DJ, songeza nyuma kidogo. Songeza nyuma kidogo tu. Tena kidogo. Haya, kidogo. Hapo. Nyuma. Hapo.
Okara susi asar mandare jeje. Muna rai mora. Agnes nyaboke. Lucy. Ai mora susi atukocha. Mena ni auba. Aye. Ina dali le magombo ngoli ya omoize komuya. Ina mwanyo ni le mokwenga. Ina dali le magombo ngoli ya omoize komuya. Ina mwanyo ni le mokwenga. Susi Susana Romiyole. Ina ya odekia. Ekienyo bwate dekia. Mungu moja ya kitabu adiekien. Ora kenda kwa godoria. Abande go baba mwine. Amazi kanino ya bwate. Enkoro bwate dekia. Iyo ya galile na gotera. Enkoro bwate dekia. Iyo ya galile na gotera. Wewe Jonde sikiage omwana yo nomborabu angelira iza kogesia na ndani wewe abana bana bamu abosusiri mawaitie igwa omwana yo nomborabu ya ile kusiji banga chonzi atengotara igakia baiseke nabange abange bobe ena edire kusiji banga chonzi atengotara igakia baiseke nabange abande go bantagete abande go bangajete Nyimbo zako ni za mapenzi kweli kweli. DJ. Thank you. Basi asante sana. Mapesa yuko wapi? Au tupatie wimbo mmoja. Kama yuko tayari nafani jue. Kama bado basi nitawaletea mzani mwingine. Check. Mapesa ndio huyo. Yes. Uwanja ni wako. Twende kazi. Check. Check. Kare
hapo. Aha. Sasa tunaenda kuwakaribisha vijana The 3 Army Band muendelee kujitayarisha pia. Tukitaka pia mtupe burudani 1 2 3 hivi. Aha. Asante sana kijana Fini. Yes. Yeah, madine. Asante. Wapi makofi ya huyo mwimbaji? Naona amefanya kazi safi kabisa. Unajua hawa vijana wetu kama kuna vile tunaweza kuwasaidia ni kuenda pale YouTube channel yao na kuwapea subscriber. Hapo ndio utakuwa umewasaidia. Huyu jamaa tunakaa naye hapa ni mmoja wetu wale vijana ambao wako karibu na gavana wetu His Excellency Gavana Simbarati. Asante sana papa, kazi safi. Sasa hoja tu wakaribishe vijana The 3 Army Band wakuje kwa mpigo wafanye sarakasi zao pia. Karibu. Ana basi mnapotupatia burudani, kumbuka waandishi wa habari wako live, basi si vizuri kuwapatia kisogo. Kwa sababu pia nao wanazidi kupepelusha matangazo haya pamoja na ile kazi ambayo inafanyika kwa siku ya leo hewani. Basi msanii utachipanga. The 3 Army, twende kazi. Na basi iwapo kuna msanii ambaye sijamtambua na yuko miongoni mwetu na ako na item, tafadhali hakikisha kwamba umenipatia ujumbe nikupatie nafasi hiyo, kwa sababu huenda ikawa hiyo nafasi hautaipata tena. Basi DJ wapatie mziki, twende kazi. Sabiri kumba sobere moitunja manonya kumikoro aria bitunga obeiro. Chaza hiyo wimbo tafadhali DJ. Obeiro mosani bombo ibochenga ni bikonenche nae yora chenka mamia nenche tomenye nae narireira kubekoro yane ikoendae ninyiwe buyaike marabo inawo wanabane. Let's next DJ. Haya ni vijana wetu, huyo mmoja anaitwa Uncle Style na mwingine ni Ale Butterfly. Twende kazi. Omaka sabini na tane kenyoro seito Mona renge Nomogaka sanduku izo wenda jistori jeito Sanduku wane yamana yamose Mejinjera choko menya senseye Ngamuntu musacha wiko itere Vigarieri numaja komega enjeye Otawe yeto mwenye Intombi wakongere Sanduki neke maina leo teba Otakwa yeto mwenye Nobo motaka Nonye na mariko na bago teba Otawe yeto mwenye Intombi wakongere Sanduki neke maina leo teba Otakwa yeto mwenye Nobo motaka Nonye na mariko na bago teba Ena kere uya iga senseye Unekero wategeme vigeri vyao Na kere uya iga senseye Unekero wategeme vigeri vyao Segeri okokora Itere vigeri Itere vigeri Itere vigeri
Ewa ifanya kwa imomo Anero kwa nyebe bise yao Otukomwa kianti kitokione Otimete bise bitomo mwachere Yasae ikaga kitotomana Abantu barege bakotomana Ebe kamarunse torangama Egeza kukiama mitike urama Eba kire buya igasense Unekera wategeme bigeri byao Nakire buya igasense Unekera wategeme bigeri byao Sekeri okora Itere bigeri Jato ibera monto Itere bigeri Mambia na mambia mokie buya Itere bigeri Jato ibera monto Itere bigeri Mambia na mambia mokie buya Pande baite to buate baka matakare to boliga connection. No baire to buate na mwamuti bago to konje connection. Kale uwanja kobera ni market. Ingo samba chibando maratwe. Marogoe uchimbege jacket. Ingo rende sukuru ndangen. Abana na mogi mala murego inge familia nagere. Monto mosache wikanso kendi. Kusumota kawangale. Kakisha tinsa nerege tokyo monto. Uyandie pisa sendoto. Tigarero nkoro genche kogoto. Hangyo na nche ninyo. Nakire buya igasense Unekera wategeme bigeri byao Nakire buya igasense Unekera wategeme bigeri byao Sekere okora. Itere bigeri Jato ibera monto Itere bigeri Mambia na mambia mokie buya Itere bigeri Jato ibera monto Itere bigeri Mambia na mambia mokie buya Vijana ambao wanazidi kujituma kabisa kwa mambo ya muziki. Right kabisa. Katore, onye kubwate omogoko tenga tore. Onye kubwate omogoko tinero kugoronze. Onye kubwate omogoko. Right. Angalia kamera kidogo. Dinero kogoronse Ngamba kanse Tema zukeye birugu Dinero kogoronse Ebuse imoke igoro Tengamba kanse Tema zukeye birugu Amikawezi babo songo Kubisa mosa na batinde Babo songo Aisi babo songo Amikawezi babo songo Kubisa mosa na batinde Mani sango Ango mazitaelo Amikawezi babo songo Kubisa mosa na batinde Babo songo Aisi babo songo Amikawezi taelo Arabia baba gote Barero tingo nyonchuli Arabia baba gote Barero tingo nyomosoli Arabia baba gote Barero tingo nyonchuli Arabia baba gote Barero tingo nyomosoli Omwisha ngitangora Tenga ngora ngora. Alright, asante sana. Wapigie makofi vijana hawa. Vijana kwa hakika ambao wanajituma zaidi. DJ kwa sababu ya muda naona unazidi kutupa kisogo. Vijana hawa naona vile wanavyong'ang'ana na mambo na muziki. Na kwa hakika wamepiga hatua. Tunawaombea wazidi angalau kufikia nyota yao. Basi Nyakerario yuko wapi? Tafadhali nakupa hiyo nafasi, kisha baadaye niite dancers crew ambao wanajulikana kama brand cola. Mfuate baada ya Nyakerario. Kuweni tayari. Iwapo kuna ngoma mnapatia DJ, mpatie
langu ni kuwapa nafasi. Sina budi kusema ya kwamba uwanjani wenyu, twende kazi. Haya, DJ wapatie mziki, na kama wanahitaji mic, Ombiro wapatie mic tuone vile wanafanya kazi yao. Mnataka kucheza wimbo gani? Kwa sababu haya, twende. Haya, kina dada mtasonga nyuma pale, kwa sababu wale pia wanataka kutazama. Nakumbuka watu wa kamera nao wajene kuwapa kisogo. Right kabisa, twende kazi. Hao wako sawa bwana. Najua ndio umeshinda wengi. Watazama
tuwapigie makofi kwa awamu ya pili. Haya DJ. Asante sana hao kina dada hao. Mimi wamenibamba vile wanavyofanya kazi yao. Tutatafuta nafasi iwapo itawezekana, mtaimba gavana atakapo waziri. Na hiyo itaambatana na MC ambaye atashuka ushukani. Abasi dancers wale ambao ni dancing crew wanajiita brand collar. Nafikiri uwanja ni wenyu. Kisha baadaye kuna msanii mmoja ambaye nitawaletea. Tutasonga namna hiyo kwa sababu naona muda nao unazidi kusonga. Kuna wale ambao ni wachezaji wa kwanza kabisa kucheshea Shabana. Iwapo mko miongoni mwetu, tafadhali mtakuja upande huu mpatiwe nafasi mahala pa kuketi. Wachezaji ambao walikuwa wanachezea Shabana hapo awali, mje hapa nitawatafutia nafasi mara ambako mnastahili kuketi. Na wale ambao mnasimama pale, wengine naona pande ile, tafadhali mnaweza kuja upande wangu wa kulia. Hapo kuna viti mnaweza kuketi, sije ukasimama, uwanja ni kubwa na viti tayari tumeweka. Haya, patia the brand collars wimbo wao wafanye vile walivyofanya. Watu wa Mombasa wakashangaa. Tuende kazi. Are you
tutakapopata nafasi tena tutawaita, wanaitwa brand colors, vijana ambao wanajituma bwana kuchapa densi bila mazungumzo wala kushika kipasa sauti. Hakuna msanii hapa ambaye jina lake tena limenipotelea kidogo, ningependa nimuite kisha baadaye niwaletee mwanadada ambaye anaitwa Lavi the Queen, kisha baadaye niwaletee Umbiro. Kwa sababu naona muda nao unazidi kutupa kisogo, wasanii ni wengi, basi sina budi kuwapatia nafasi angalau watupatie burudani tunapongoja timu ya Shabana kuwaziri hapa na gavana wetu Mheshimiwa Paul Simbarati, ambaye kwa hakika ameshikilia timu hiyo na kuhakikisha kwamba inazidi kupopea. Twende kazi DJ. Umeta kwa urembo na sakilini umenichanganya. Let me sing this song, nikuimbie mdoli mama. Livometa kwa urembo na sakilini umenichanganya. DJ tuanze. Let me sing this song, nikuimbie mdoli mama. Ulivyometa kwa urembo na sakilini umenichanganya. Let me sing this song, nikuimbie. Hao wanasema watupati bana. Ulivyometa kwa urembo. Mko sawa ama tuwaletee wasanii? DJ, shikilia kidogo. Msanii na kuomba tafadhali usonge pande hii, kwa sababu pia na wale wanasema hawaoni yule ambaye anaimba ni yupi. Niliwaambia jaribu kanyaga hiyo nyasi sasa. Huenda hapo Asante. watakupata. Asante sana Marco MC. Nataka huyu jamaa simame pale. Baba, tuangalie kidogo. Songa pale kidogo. Ndio tusaidiane. Jamaa wa kamera watakuangalia tu. Angalau hata gavana wetu atakuja ukipewa nafasi, kamera itakuwa imekushika vizuri, kila mtu atakuwa anakuona vizuri, sio? Asante. Hapa ako sawa sasa. DJ, twende kasi. Let me sing this song, nikuimbie mdoli mama. Ulivyometa kwa urembo na sakilini umenichanganya. Let me sing this song, nikuimbie mdoli mama. Ulivyometa kwa urembo na sakilini umenichanganya. Wana wangu wa mtima ndani, I will love you forever and every day. Nitapigana na majirani, wanataka kusogelewa kuteka we. Waka kibatari, mnyangwani basi kutu winatari ya. Basi sogea na unipasali, mapigo kumende chali ya. Toto la kibongo melikata, tona na kushoto ni pepe. Kimapenzi mino master, hadi ex waki ananifata. Sio kama rajigamba, kwa penzi lake nimezama. Girl, give me your love, give me love, I go die for. Sio kama rajigamba, kwa penzi lake nimezama. Girl, give me your love, give me love, I go die for. Toto la kibongo menikata, twende na kushoto nipe bata. Lazima acha solitata, kagari likizidi twende na rowe tamata. Wine to the floor, nisha falling low. Nisha falling low. Give me a nice friend, nisha falling low. Nisha falling low. Wine to the floor, nisha falling low. Nisha falling low. Give me a nice friend, nisha falling low.
popote mahala ulipo, uelekeze mashabiki wale wachezaji wa kwanza wa Shabana mahali wanaketi tafadhali. Rangers wa Shabana, mtatuia radhi kidogo tu, mtapatiwa mwelekeo mahali ambako mnaketi, itifaki zote zikifuatiliwa. Haya basi, nafikiri sasa kabla nimuite Lavilavi the Queen, wacha nipatie kuja. Adante, kazi kwako. Tunawatambua members of county assembly wamefika na wako miongoni mwetu. Asante sana, karibu. Twende kazi.
nishikilia hapo Dante Omugusi, asante sana. Esindani nendoro na wego siriege saku sero siege saku. Wimbo ambao kwa hakika watu wengi wanaupenda sana. Basi kwa wakati huu nataka nimlete Lavi Lavi the Queen. Sasa hapa tunazidi kusonga mbio kidogo kwa sababu gari wasanii wamefurika katika uwanja huu, na basi wako na nafasi ya kutupatia wimbo mmoja ama mbili. Mwancho mliali aigane ya maase eyemo. Geni mheshimiwa ni gavana akiambatana na viongozi wengine, members of county assembly, member of parliament, tunatarajia na viongozi wengine kwa hakika, speaker of the county assembly. Tunatarajia viongozi ambao watafika katika uwanja huu wa Gusii Stadium wengi ajabu. Basi ikiwa nawe ni shabiki wa Shabana, tuchumuike pamoja kuhakikisha kwamba sherehe ya siku ya leo iko sawa. Lavi Lavi the Queen songa pale katikati karibu na hao waandishi wa habari. Mwancho mliali aiga ne ya maase ya makorwase egeti kia Gusii Stadium. Asali tukule roiga neli tukule mwachengo watia se timu ya Shabana FC. Asali tukule roiga wala kwa bakonyana kwa baba komanya aba bwatani baba banene andake bali barabeba kwenye sira ase ligi ya FKF Premier League ase ntundere bosera wekira boniga nomo goko gendrete asa matera na gati aba bwatani bande ulinde ase kagetalie getambe tobeta korora aba bwatani be timu ya Shabana FC aba gosori aba nalibabo bakobaba goika aiga segeti ya Gusii Stadium kolende chinga kechecho ndobwate abachaki be timu ya Shabana FC ndobwata igo mugaga Henry Motego ero ikira gati manyoma ndi gyakora erero kwa rambu yo ikasomo yegolero chaka nerieta samarieta ngoro kwendri nyabuto Motego oyo karo kirundo nali erieta nikina mna bagetu ena kirutisi mingo tebunta keire former Shabana Sergeant Siware wa Shabana kitambo wale walianzilisha timu ya Shabana toto ketore Gusii Stadium na kikiagerete nkebanga ubutikobo nabo kalero mambia na prepare gochaga iga tujese ke kwende ketie kia Gusii kwa mangana Shabana ndake imanya ayo manyana kwa bunangati ya bali badalire ko bagochaka amangana ya rengete timu ya Shabana FC ninu abatanga ni mwale ngororo mochengo kyogo cherete kere Shabana nyana ko bage ko bwe ligi ya National Super League na ko irobo jango ko bogo so ligi ya KPL egente kanankeria timu ya Shabana oise korire ligi timu to bwate Kenya na timu isa to jiri chine na bwate supporters ya bange aya Shabana yende Kenya yende Gor Mahia yende FC Roberts ejina timu kagirete ange Kenya ya bwate supporters ya bange banyara ko ba support ya timu ya itopaka after 17 years ya soire Premier League engake ya soire Premier League ekentonda ndaji ko tebia te officials wale wana bali bakora timu ingeri ba maintain this time na demba league oroje kurbaga ruete league it is after 17 years ba manyire ko bako so barosi a strategy yo kulmeni league muna into engake ya ito agatura the strategy kama ni home matches lazima tubwe Champions League ga home pengine te wasi oyo medro ama tubu na karo tu achire isko tu abekete target enye ndo ko win te wasi ne draw na kitu akatika ile league na kitu akaperform ile no nyolete no tu represent the country tu ajesrete ga na cup wali asiga Gusii Stadium lakini kina kile tonda achiko saba Shabana mbaso na andi baru after 17 years wa maintain wapange strategy wali menie league muna AFC na Gor Mahia nibe kwera na sole senga experience yo kwatene kenge kone ni mata bange mbara iganda ke tuna bito ko sanganele light red oyori ono moro kyo manebwe timu ya Gusii Starlets ere timu ene ya basubati ko iga soro wa Gusii ni manya ayeko base one of the best women team ase county ya Gusii na Shabana is one of the best male teams ase orobo wa Gusii aye omo yegore ronge njokyo kwate kuchia sole buna light red oyori omo yegore I think asenje obwate manufaa sana asenye ncho 2017 na renge coach ya Shabana akorega sana kanuli so tukafaita tini wasoe na sel so ndo chenga progress yetu achagete ya kinire tu
Shabana nere timu tubwate kisiga kurepresent mu Gusii na lazima hapa Gusii boss tuwale kutoka coach tuweze watu tuwale kutoka naenda bona senior Henry Motaka kwana Premier League ingenda kwa chile Premier League kwa gorocha na topo na kwa champion ya league fadhali wako mpira ku maintain uberase league so inja na nda kwane na Shabana timu ya bege ko support abaiseke sana abaiseke ba sistali so ase inje ndo chenga mbia mwibole naende crown ya lero ndengi I thank Shabana Gavana Simbarati ase nje uinu kiribono mangani omupira ne talent ya kwa Gusii ndake ni mate ndara corona na ye gatie chingana chinde chirengete timu ya Gusii Starlets na ndake kwa namba chikaria FIFA naro rage ndete kwa buna ndake kuikie timu ya Rase League ndare kwa bake gutwara youth team ndare kwa bake gutwara timu ya Basubati na abage babera wote bandake Gusii Starlets ndare kwa gwatania ne timu ya Shabana FC timanya ayuno mubwatani wa Gusii Starlets ebitole bya bigo renga ne yunere nchetumba jo kupinga kuona konsi anenengi biyo kaya modia mangana yu oroche Shabana nere godfather ito Shabana nere chifans cha Shabana chabe chigosira etimu yake so whichever the decision Shabana la make wale kibatageta ite gari kwa Gusii Starlets sawa wale kibatage Shabana Queens Shabana Starlets ndio watu pingamizi wale boss oze Shabana na Gusii Starlets etimu ya Gusii yeta kile chonzi chikolega siamu ndake ekunege teke nembe kwana ngotia sole konde omokonyo nara iga na ndake ameka inabuna coach Ali timanya ndake ayese timu ya Gusii Starlets abange batebera buna attention yenyinge yenkoyo ya bekiro ngotia se timu ya Shabana FC timu chinde chieviru buna Gusii Starlets combine timu yako boli kwa magomo kwa yara kikera golo timu chinde buna Gusii Starlets pia mone malita na Ali Mustafa kwa kukeri ya lero is a new dawn eso mo Gusii also ya timu chirese nyoro chini na chiki Shabana lere wewe ngocha kwa siaba timu chitinde okigocha igoro asa maana ya Basubati ndonda abone aso ile Premier League that is a good idea FIFA ya begete chi sherikia na pare timu ya Basubati Gusii Starlets lere to work with Shabana because Shabana no mo Gusii Starlets ne timu yo mo Gusii tokore bintamu we want to see Shabana going to Sekafa champion Kevin Brenge Olivia Korentara kwa no muga kora iga ndobwate fan number 1 we timu ya Shabana FC obira sembe tandao I think wote abarietali yao na wote abarietali yao asamaria tangoro kubona rebo architect director professor Yudelirasi de Matokesora Kalulu ya kuzera sana kwa bwa millionaires na kibabu ya kuzereke ema takiti ungo aka Shabana fan 001 kama nyanda kaya bune fan watete Shabana kere alenge inse wikirabone ya soire Premier League moko kyo bune fan kwa ba fan ye timu ya soire Premier League ndete timu engi yakorongo rwa Gusii kwa kwamba ado olina konya bona bantu ko bakare bakonya kondraga within Gusii maiga bona bona ba soire kotara abana barule Kenya bajire na bona ko kambe na barabu ko Kenya to na barabu na iro bona ko ari sabiki namba 1 kura ran tali bari batabana abari bari skari batotengera tabatanya aragoika umunyo goyanga bagwakiriza tore nande sabana nere timuru anyara ko bakora Gusii gari bari ya Gusii gana siko ya Gusii na etore bobe etore pahadi ekurege nteki sana kondo mwaka na roro ora iganere to ko musiekira isiko rabote beri atali yao na omoyega omoko baigane je itali ya neko ne mweli makana o subale ko ngajero mo jesaje mo koro Shabana kwa tagete timu Katamanini gocha yule charenge yule watu kama nyako Shabana to wajaga kwa mpira ekentunda atebe genda bakore kenekia tigaba kateme timu ya ite ya Shabana ya irani se league egere kono mo mpira kakiri tware kwa ketingi alendo ona ketingi no ende kentunda sabe baba nyamweya twakera nyamweya muyapona sande seba egetra kono ba timu ya irani league ekentunda batebi kachore bona eboni yikibesa baba seko seri batunga siasa wale siasa eboni yikibesa kiatu sekisa mjofu yako tinga bia mono sana no jebira beto biachire sana ne fane ko Brian chifan chinde bia mono sana tobe to kusangana baramu na lero iga mwancho korigere ayunga tiari agenda to korwa iga asense moya stadium asa
kwatania bange ba Shabana FC banyare kwa bagoika umega nogendete kwa kwego kyase akwatani bonse pina muna captain 001 nega tasemikia DCTV tobe tokubwati ariyo sara bega kogendera kwa baiga asegetika stadium koshkorora esposa yetimu ya Shabana FC abanye bategre ndake nekombegia beti yemeneka inevu na bangde ndake sei kikira jare ko bagikobeka ne timu ya Shabana FC bageni kiora nyako bagoika sense meriye kwa baba bagoika na kwa na kichira aiga ase engenjo yo kunyara kwa bagosira timu ya Shabana FC ngomna DCTV tobe tokubwati ya UCP ajira muna aso motyengi o nane bo mwamoyo neligi ya FF Premier League menyare ko bateko chaka na Shabana FC netuko twara chiko sori tobe tokubeka ekambi aiga ase ensemo ya Gusii stadium oranje likikira gendera ko aiga igonga timu ya tokubwati aiga sende tiko ngira muna ensemo area Facebook DCTV News Digital tobe tokubwa live tokubwati ya yonsi asante nganje mna batande ya Gusii captain 001. Namuona kijana wetu Crispin kutoka Citizen. Baizo. Itomanyagedinge wala dingufanye. Itomanyagedinge radio mitori marioka. Nasami ngufanye nasami tata numuyore. Nasami ngufanye nasami tata numuyore. Akinje wakoya radio minta yambuyore. Akinje wakoya radio minta yambuyore. Omonda gukule damuri buno motie. Damuri buno motie. Haradi katokonye. Mintu manyagedinge. Bara. Eguzi ndo dugute mutwa. Bara na kingo kwana baitu. Abakuru bagatewa mintu. Abakuru bagatewa wawa. Arati na tokonye mintu. Arati na tokonye mintu. Gusii ndo dugute mutwa jitenyi jiwewe. Gusii ndo dugute mutwa jitenyi jiwewe. Gusii ndo dugute mutwa arati rojire. Gusii ndo dugute mutwa arati rojire. Gusii ndo dugute arati nomuya. Gusii ndo dugute mutwa arati nomuya. Gusii ndo dugute mutwa arati embuya. Gusii ndo dugute mutwa arati embuya wala. Arati no tokonye. Arati nomuyore. Ayo mugambi oito. Arati nomuyare. Itomanyagedinge. Arati no tokonye. Arati nomuyore. Arati ningokwanye. Itomanyagedinge. Akina waterawo. Akiva nongokora. Akiva nongokora. Akigusize ito. Shabana ya tokonya. Ezamo yembombo. Shabana mbuyere. Intoji mokwanye. Abamura makwanye. Baishimiwa makwanye. Baishimiwa makwanye. Sikaunti ya mozongo. Abantu motokonye. Ondabu ningokwanye. Itomanyagedinge. Akina ngayimwaja. Akina ngayimwaja. Arati numuyare. Arati numuyare. Akenjero kugamba. Akenjero kugamba. Akenjero kugamba. Arati nuisaine. Abo minto bala. Baizo. Ebyoto nebijinga ratuito. Ebyoto nebijinga ratuito. Ebyoto nebibulabulwa ratuito. Ebyoto nebibulabulwa ratuito baba. Ojugocha, ojugocha mutaiga. Ayo minto, mbuyare ngakibukwana. Ayo mutai, mambo minto, mbuyara bakaja. Ayo, umugambi umuya, umugalimba kwanye ngabunaleo. Ayo, umugambi umuya, efaulo simbarati ngana tokonye. Ayo, efayabo basi. Wewe ni kijana mbio. Ikaunti ngajingukwana. Asante maedi. Wewe ni kijana mbio sasa kwa wakati huu. Amistorura endelea kidogo. Yes. Ombiro obokano. Ombiro sasa. By the way, bali motamanyete omomuroyo. Omomuroyo ase culture ya Gusii na atanga ine.
nande ne mamba taliye Simba Simba tutigera Governor Paulo Simbarati. Thank you so much Mr. Ururare. Yes. Take the stage now. Omuro ya njera agatererio yabwate erigogete yani limano gete pikorume ligosoka lyonsi agokwana egenza yonsi yategerera gusebono gaki tatera tibia kora mwakera chinkobi abantu bari moinabo litwebete etubebete gosentoramo moinantoramo entoba maete muyamorega nkorreiga onyamoro. Thank you yakere chinko biga kinwa baya. Wow, thank you. Di sasa omusubati ke narorega igatata wa omusubato yo iga gokarangererige nakabe kesota imegaki. You will enjoy. Anyway, mbiyatore nane toigwete biya Shabana Shabana bori tuacha ko support yaiga Shabana moina iga kai Shabana bora bari maje baba buhete Shabana aya ansaiga Shabana. Yeah, thank you. By the way, nashukuru sana kwa sababu mashabiki wetu wote tunashabikia Shabana yetu, na Shabana ni timu yetu, imetuunganisha kama wakisi. Bwana na watole maiga tawakarete timu ya ito. Kwa sababu onjuru wangwana naro wakobo kanege kone ogotera bakeze yategerera tigango nere turaramwa oboka otatiga tata begete sadiengo mosoribu echingende lakini gaki omosombangaki mbuyore ndegudi onjusi mbuyore aende gudi ngaki abateba nde fine ngaki bakoroka YouTube, Facebook, Twitter, Instagram na TikTok ebakondo konchuru onchuru bokana gosonchusi onsi amareta inara available. Okay, bano twange gento tigandu to moinoga iga torende kimira kyomo Gusii. Aya diche bwato kabano diche interiende next bantu baminto yaoneri tukori nene na ekorega iga kwara goka kegeni kiari moigo baminto otanganya gitari baja iga atari matanga tore iga nechere tuacha. Aya ndeyo DJ onchuru demo obokano ngai kwanyira bano nere inata ekewa nanone kumaita gotengana bogo ogo company ga DJ shikilia Ajus bano asini ni akaigo iga turagenda ngo live we TV me tororekane ko stadium iga kidogo tu. Sawa. DJ msiki chini ya maji Shabana nabaria baye chagete nekerenga tobo sabo yesesenye tochebosio kerensinyo asenkoyo tosarare tobo sabo yesesenye tochebosio kerensinyo asenkoyo tosarare ntole no moyo nekerenga ntole no moyo nekerenga Shabana Yes. On the ones you get the t-shirt ya Shabana tafadhali. Wenye wamevaa t-shirt ya Shabana. Wenye wamevaa jezi
Sawa. Wenye wamevaa jezi ya Shabana tuende huko tafadhali. Ni saluti na wapa na style mpya. Tunatenga kupita kufunga bao wanaochonga. Achana nao tunazidi kupanda na miaka. Na mafans tunawapa furaha. Tore bobe hawaisi babe. 1 2 1 2 abu moto. Shabana nigo tore bobe. Shabana yo tore bobe. Shabana yo tore bobe. Kuja kushinda yo tore bobe. Tawaza mbele tore bobe. Tawaza mbele tore bobe. Tawaza mbele tore bobe. Tawaza mbele tore bobe. Abo. Pero su camaera. Abo. Pero su camaera. Abo. Pero su camaera. Tore bobe. Tore bobe. Tore bobe. Tore bobe. Tawaza mbele. Tore bobe. Tawaza mbele. Tore bobe. Tore bobe. Tawaza mbele. Tore bobe. nakuveka chikori eroni nalete timu ndete yoto kwebereri etogwaka makora yarambereri Shabana ni timu etangaine na gushindana na itore ngaine tugoitaji timu omanda wine gekombe tutaite no other way straight to the top ngosi toroche na into totese big up coach players baita santeni sana ikase kabisa tovanje sana mashabiki na inwe big up musapoti kabisa mo give up Shabana yaitege nderere mwanya ketinge togenderere Nitu Shabana, Nitu Shabana. Nitu Shabana, Nitu Shabana. Tore bobe, 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 tore bobe. Nitu Shabana, tuwate pito gechi Nitu Shabana, kiongiri na kibo jemi Nitu Shabana, tuwate saila zishihemi Nitu Shabana, mena jotieno na duda Nitu Shabana, mwando magare na ntata Nitu Shabana, nyabuto ngozi nontiri Nitu Shabana, chirakia kosimiru Nitu Shabana, umunya tuti no gato Nitu Shabana, samyo kotie kocha yaito Nitu Shabana, manyi na sanyi timu yaito Nitu Shabana, Nitu Shabana, Nitu Shabana, Nitu Shabana, omusayansi Nitu Shabana, Nitu Shabana. Tore bobe, tore bobe, tore bobe,
mbombo niye manyete na kuveka chikori erone nalete timu ndete yoto kwebereri etogwaka makora yarambereri Shabana ni timu etangaine na kushindana na itore ngai Timu omanda wine ke kombe tutaite no other way straight to the top umbosi toroche na into totese big up kochi players vaita santeni sana ikase kabisa tovanje de sana mashabiki na inwe big up musapoti kabisa mo give up Shabana yaitege nderere mwanya ketinge togendere Nitu Shabana Nitu Shabana Shabana, dole bobe, 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 dole bobe. Nitu Shabana, tuwate pito gechi. Nitu Shabana, edikyongiri na sibo jeni. Nitu Shabana, tuwate saila zishihemi. Nitu Shabana, na jotieno na duda. Nitu Shabana, mwando magare na ntata. Nitu Shabana, nyabuto ngozi nontiri. Umunya tuti no gato. Nitu Shabana, samyo kote kocha yaito. Nitu Shabana, manyi na Nitu Shabana, Nitu Shabana, Nitu Shabana. Shabana nabaria baye chagete nekerenga togosa erensinyo asenkoyo tosarare togosa boye sesenye tochebosyo erensinyo asenkoyo tosarare enga tolino moyo nekerenga Shabana tore bobe Shabana tumekuja kushinda hero tore bobe tawaza mbele tore bobe tawaza mbele tore bobe tawaza mbele tore bobe tawaza mbele tore bobe ni wangapi waliotupa muda wakidai Shabana haipo tena sisi hao tunakuja ni saluti na wapa na style mpya tunatenga kupita kufunga bao wanaochonga fans tunawapa furaha tore bobe haisi babe 1-2-1-2 abumo tuesha Shabana nigo tore bobe Shabana tumekuja kushinda hero tore bobe tumekuja kushinda hero tore bobe tawaza mbele tore bobe tawaza mbele tore bobe tawaza mbele tore bobe abu hero sukamaeka abu hero sukamaeka abu hero sukamaeka
Lucio Gerenzinho Asenko Yoto Sarare Ntole no moyo Nekerenga Ntole no moyo Nekerenga. Thank you. Thank you. DJ Wachilia. Yeah. Naona waheshimiwa, karibu sana mashabiki wa Shabana. Tore bobe. Yeah. Tore bobe. Ah. Ni wangapi wale Tena mashabiki tudansi kidogo. Dansi kidogo. Tunawapa na Instagram. Tafadhali. Pita kufunga bao wanaochonga. Achana na dansi kidogo. Kupanda na mafans tunawapa. Tore bobe haisi babe. 1 2 1 abo moto Shabana nigo tore bobe. Yes. Sawa. Kwa sababu tulikuwa tumemleta msanii kwa uwanja ambaye anaitwa Onjuru. Onjuru ni mcheza obokano, yani kamba 8. Wacha tupatie ngoma moja. Wamesema tena kidogo Sayansi nakuveka kigori erone nalete timu ndete yo tokwebereri etogwaka makora yarambereri Shabana ni timu itangai na gushindana na winege kombe tutaite no other way straight to the top mbosi toroche na into totese big up kochi players baita santeni sana igase kabisa togwa Shabana ya itegenderere mwanya ketinge togenderere Bintu Shabana Bintu Shabana Dole bobe Dole bobe
gato Nitu Shabana Omo Science Nitu Shabana Nitu Shabana Dole bobe 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 Nitu Shabana Nitu Shabana Nitu Shabana Dole bobe Dole bobe Dole bobe Dole bobe Shabane mbombo nenye manyete nakuveka chikoli ero nenalete timu teyo na kushindana na itore ngaine tukuhitaji timu omanda winege kombe tutaipe no other way straight to the top mbosi torochi na intutotese big up rekochi players waita santeni sana igase kabisa towantete sana mashabiki na inwe big up musapoti kabisa mo give up mwanya ketinge tugendere Nitu Shabana Nitu Shabana Nitu Shabana Nitu Shabana Dole bobe Dole bobe Dole bobe Dole bobe Dole bobe Dole bobe Nitu Shabana Tuwate pito gechi Nitu Shabana Eri kiongiri na kibo jeni Nitu Shabana Tuwate saila zishihemi Nitu Shabana Mena jotieno na Shabana Nyabuto ingozi nonjiri Nitu Shabana Chirakia kosimiu Nitu Shabana Umunya tuti no gato Nitu Shabana Manyi nasanye timu ya ito Nitu Shabana Nitu Shabana chagete nekerenga togo sabo yesesenye tochebosio kerensinyo asenkoyo tos yesesenye tochebosio kerensinyo asenkoyo tosarare intole no moyo nekerenga intole no moyo Shabana, yo, tole bobe, tumekuja kushinda, yo, tole bobe, tumekuja kushinda. Tole bobe, tawaza mbele, tole bobe, tawaza mbele, tole bobe, tawaza mbele, tole bobe. Ni wangapi waliotupa muda wakidai Shabana haipo tena? Sisi hao tunakuja, ni saluti na wapa na style mpya. Tunatenga kupita kufunga bao wanaochonga, achana nao tunazidi kupanda na miaka na mafans tunawapa furaha. Tore bobe hawaisi babe 1 2 au moto Shabana nigo tore bobe Shabana yo tore bobe Shabana yo tore bobe tumekuja kushinda yo tore bobe Nyasa etato yerende Shabana nabali abaye chagete nekerenga togo sabo yesese Kerensinyo asenkoyo tosarare togo sabo yesese nyetochebosio Kerensinyo asenkoyo tosarare
Pepe Sagero Ekerenga tolina moyo Ekerenga Shabana Yes, huyo anaitwa Mani Pepe Sagero enkongo yani umwana muziki enkongonta kurwa Gusii emyaka nakamuigure nkare isageria gaterire gosenga ngogoso no boina boremire mwawo isiko lakini gaki ebinto nera gotera. Mashabiki wa Shabana mpo? Mashabiki wa Shabana mpo? Ya, nawapata kwa umbali. Tunafurahia kuwa na timu yetu. Leo tumekuja kuisupport. Ina gavana wetu yuko ndani. Simba kwa muuma usiyo siyategerera. Yes, mwakondolera Dennis Ndabodibura abo mokwanie Silas Yundanya, yani mashabiki sugu wa Shabana na wote waliofika hapa ndani. Waheshimiwa wote mwakaribishwa. Haya, msanii Onjuru on stage. Msanii Onjuru, nimeona vigoo wanamuziki wanoma. Wanamuziki wanono, wanamuziki vigogo koruhusi. Wapi kelele ya kwasa wewe? Wapi kelele ya babuji wewe? Na ya Guzela na yeye ako ndani ya Guzelo. Anakimbia kimbi kwa uwanja. Aya, karibu sana nyinyi wote. Wapi Onjuru? I'm here, my brother. Niko hapa. DJ. Nabantaba ya. Emi como nyage dinge tiga to chichamo. Emi como moguzi tiga to chichamo. Amaba ba umigo, abana ba mamo yomo, abana ba mamo yomo baba. Hata milego kira na nyori le gatingo nyara. Hata milego kira na nyori le gatingo nyara. Oye wangu na Shabana mbuyere, Shabana mbuyere, arati mbuyore, rati mbuyore. Ayene taya, ayene taya, ayene taya. Gusii County, Ninko chichome, abanta bangaini. Echera to bimete, Shabana mbuyere, Tembo atobokano, ori wasokoro, nojore menyoncho, Shabana mbuyere, Gusii County, Ninko chichome, abanta bangaini, onye na masomo, Gusii mbuyere, onye ne chitare, Gusii mbuyere, Shabana mbuyamono, echera to bangete, baba, tata, abasa mwezi gakibekanamo, abangina mwezi gakibekanamo, abagaka mwezi gakibekanamo, yentongere ingageteko badebya, obisimbole ingageteko bayibera, obisimbole ingageteko badebya, usiyimbu yatore, Gusii County, echera to bimete, talent chaito, Simba mbuyore, echera bangete, echera bimete, abana mbasome, talent chaito, baba, Bioro kunyura, chira tu akinete, tu abatobomo, pagani baikira, Mosi welcome, Vitugori gene,
tumengoja sana, tumengoja sana. Ligaikire, finally ligaikire. Songa mujore, songa ningo kwanye. Echero tarabaito, kombu yatore. Gusii County baba. Nto chinchome, abantaba ngaini. Simba muyore. Ega bana yaito. Shabana muyabekeri yato. Baba, kochimbu yagore. Echera to bangete, echera to bimete, echera to bangete. Starenti zaito. Aki togenderere. Kabanambu yore. Aya netaya. Ogende bugiranga. Aya netaya. Ogende moso tomate. Rochembu yadore, chera tue bangete, niko chinchome, abantaba ngaini. Thank you, Shabana, thank you, and may God bless you. Shabana, thank you, Chiti Vichaito, Rochembu yadore, echera to bimete, echera to bangete. Gusii County, niko chinchome, abantaba ngaini. Shabana muyere, natamire okira na nyorire gatingo nyara, Kaki wanguna, ombironga yore, mumbinanga imore. Rochembu yatore, echera to bangete, echera to bimete, echera to bangete. Dansa sibaito. Hey bono mwe musaucha, echera to bimete. Mpigie huyo kijana makofi mazuri sana. Mwakele chingo bichingia. Oyagoro kunga onjuru aka onjuns. Agatera bakenze ya tegerera. Mongwano yo atere ta segete. Yani tiago debinga kagokia bageni baka they don't know. Aya. Omongwana nara igori agatera nga. Simba netaya. Simba netaya. Chake bogirango. Totarango, ochake bogirango. Ogende bonjali. Ogende nyalibali. Simba neta. Omongwano yo agoro kunga mambo. AKA etaya. Mambo. Omomulo yo morore. Yani omongwano oterete baka omogambiaga akaira chikura. Okwero kanga mambo. MJ mambo. Kumpigie makofi akiteremuka tafadhali. Wow. Asante sana. Amashabiki ya Shabana tafadhali. Akinu nabantaba ya. Yanyazi Shabanere. Ambeyemo. Yakoro kunga MJ mambo mwenyewe. Thank you. Karibu sana. Abasi. Langu jina niite J Mambo. Wimbo ambao naimba ni ule Simneta, kwa sababu kuna watu bado wanahitaji wimbo kutoka kwangu. Haya DJ, twende kazi, nitafutie huo wimbo tafadhali. Karibu bajeri etaria yo koru kuzimba. Umuranare kobe karibu bajeri etaria yo
Olie karagona robi mjini agajorwa Kobo mojumbo dagoreti Anigusi yengi mawanzo mbaroche Kobo mojumbo dagoreti Anigusi yengi mawanzo mbaroche Nende wake oyo gojorwa Nero monogeri asegusi yengi ma Nende wake oyo gojorwa Nero monogeri asegusi yengi ma Ekaba munege kona abantu bamita kobekerwe kutwa torae Ekaba munege kona abantu bamita kobekerwe kutwa torae Ode tato musiko simbarati Ekerangerete tomugano ebuna kine tarengo motindi Ego kobuata na moko imokonye gerake igo bamito Aye Igo Wamuchumbe dagoreti Alibono no akorire merembembia Baka bantu bana aruwe baitabire Ono lendo yanira Ugusitana yetata yako mobekere ngaya Akamwali itimo Akamodebi simba kachimotu nayo mono galikuwa Gusii Ani simba na buatekere katata No moto buata maroro Endo kuyo kubona kumobuadia Kachimotu na simba Iriria tango Simba nerwo dia Gusii hamu Gusii yo itabia torae Aye simba nerwo dia Gusii hamu Gusii yo itabia torae Aye 2020 tunatene inene Gabanengi Ibuka totenga bono Igo Aye 2020 Yageri amareko Inene gabanengi ya yorogongo Igo bamito Mule mukwate jimbu Rendera Michando Omugaba no mule mukwate jimbu Nende na majete michambo Okonyi abantu Amashabiki ya Shabana bono lagi mwaba Takantoro Tenena igoro Batakantoroche Igo Wewe Tata mugusita yora tebenga Kama elinga mumumro simba ni ngoi Wama chuma Ayuma kuachia Tenena igoro Bamito Tagelemba televiga Yageri amareko bono Yageri amareko Neko misie target Yakwatire kabiteko minchoria Nendo kuyana mwete kubaga Kuikonye nyona Iriada Igo Wewe Muri onyo tora konyo Igono tarekera simba Simba netayo konyira Wange bosongo neye Tontoroche Simba netayo konyira Wange bosongo neye Tontoroche 2020 tutotanda na nerega Wanengi ya yomorembe Aye 2020 tutotanda na nerega Wanengi ya yomorembe Aye simba rati Numugambi Aye baba twaro yomurai Aye simba musiko yitiga tomo maskani aye nenda tarikora mamondo Oye ni mwanja moja tobekera ini gatatenge muri gochaja ke umonyere no mutambo kominyoka bwango abwato bongo wala sasa munege dawu yayo Baletera babinto Njutobekera ini ga Njutobekera ini Tiriba ni mo bwate ngomo mosie yani kwete kika saore yudo ando bakabanya mira wandai Amashabiki ya Shabana oyo Chikura dada bosongo Tiriba gocha masase dada chikura ngereye Katoro la nena endo nera sango nyabuyoma Ope okwanja ndogo MJ Tiriba gocha no chire Yamono dada Mane wongu wana liyo mozike mo maimonyonga Daga chibata Echa Asane no ale na ale Abasanja na wana wangina ele tayo yokire korubati Abasanja na wana wangina ele tayo One ebu atetense Abantu waitu Injumare Kumbage Igo Simba ne
Simba ne Simba ne taye kumulika. Wewe aya. Simba ne ma. Tumekika bodeka na india kata. Simba ne taye kumulika. Wewe. Simba ne taye. Simba ne taye. Machoge bwabula bu. Simba ne taye. Machoge chache. Simba ne taye. Moreka. Simba ne taye. Nalibali masawa. Simba ne taye. Moreka moriga. Simba ne taye. Kitutu chache. Simba ne taye. Chache ya sauti. Simba ne taye. Kitutu chache. Simba ne taye. Simba ne taye. Amando wangu. Simba ne taye. Amogaba no more. Simba getaya, Simba no moremu, Simba getaya, Simba, Simba getaya. Wapi makofi ya mambo wewe? Asante sana. Wapi makofi ya mambo wewe? Noroje na timu yansiga. Mambo lakini noroje. Bia mono. Okay, mambo gako tebaiga. Muna bege to kodaro kuwetaya. Na ande koira nare abe ko kotera wa Shabana. Areta usetareta. Areta usetareta. Mambo no igwete, orete. Sagero. Engombe. 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 Engombe nengima. Engombe. Ngakimoina ni mwadaba. Engombe. Full. Engombe full. Boina aria. Entongere motagete ko ngaina. Engombe.
Sawa. Wapi kelele ya Pepe Sagero wewe? Mani Pepe Sagero wewe? Oyo. Esudia begete, mondo te yonya kobeka enseye. Enga chinsaga. Esudi Sagero begete enga chinsaga. Akamanya kobeka bikoro to bibekira amabere. Bono gapigeti. Akiri Sagero gento kero kigwakorete giya negio goto present Gusii national wide nomatina yo motangani lakini ko perform the president president kigwa perform le tiri tangani Uhuru Kenya yani Kibaki ngwa perform dia sare manyante bibono manyante ngerese onye ndiriendo egwerieta bono. Asante sana. Thank you. Abantu baminto bandoche bantoneire bakimokio koboko igorondore. Ke igomwezi. Mwaje to musiki. Tiganda igunse tikie gokwana buya. Bari mwaje to musiki. Se bari mwaje to musiki. Thank you. Asante sana. Abande mbare bagaikaraze tari babere mbiyamore. Asante sana kwa majina najulikana kama Man Pepe Andre Sagero. Na otorega abono tutate kubeka omweka bo musiki live. Bari mwanjete simbara tia maboko igoro. Aba babuire baria. Bari mwanjete simbara tia maboko igoro. Angare ko barigereria batema aba babuire. Tigatorigereria ngorogorari. Bari mwanjete simbara tia maboko igoro. Birine bimoda timati gose enjera neto kari abantu babere babere boka mbachi chiburi. Okay, naga ntagete abasubati babere na moinari abamura babere mochi chemba exercise gete ogokobua ogende ne sabuni ya ogochika otari gotenga otari gweita bosa babere ni inju ogosimari amaino kando chinju inju monto yo kokaga ne uria korire bokima nare gocha kumwa maiga nare gokora musiki. Okay, thank you. Sagero Sagero mongwana ketenara iko konde ngaki ngobe kenywa manensense hakuna shida niko hapa inju bwango onya baborire omumura no moise kacha nanyori omumura eke moda akereke moke tijigoba omosubati obotambe kigomba form na gavana ito. Imagine agotenga bune bianda lakini ya omno ya sana. Thank you. Litukoria rero igotobua to moyo manene tutagete torakora abiri bono bwatera ni yaoga na yanjia na bera omonge nantagete ojoterera injugo sa njuga onakobeko moika bo musiki tayari gabo tagetoike oterera gago mongena iga oyo korukuru ari oyo gotangana goko moya egentekio oyo gotangana ngori naende ayenjo njia njo ebeste yane yambonjo nande bunango teba okobeko moika bo musiki ogende ikomongenoria origereti gocha kingo teba 3 go governor ominyo ko enda gari oyo gotangana ari aegwebesa no mongenoria naende okunyoka bunango teba 1 2 3 governor Simba ominyoke goko ikaria oikojo tenena nande momuru oyo nande gogoika nande okoreki nande akoebesa tumana ko enda competition aya to enda gari basi kwa keransa bwate kikiongo ngochiga buna 1 2 3 governor Simba onjoke gochia oyo no morogi bona narorire Rama flat kwa my deputy Daktari Robert Monda awasalimie. Mima etega nonka dakimeta
gento gekurusia max DJ bekange nyomba ne chinge yasinini asinionia tu nchuka ba tenaga bonoga tiga naega aya DJ kisa ke wa Enyomone chinga, enyomone chinga, enyomone chinga, enyomone chinga. Watera wewe ikara sasa, sit down. Asikari yote pengu kaita mangana kiawa muendelee au tusiendelee? Sagera wapi nduru ya gavana Simba? Bari bagoteba mamuroyo no morogi babukie gechuria ngigwe yani turespas bari bagoteba mwana oyo nekeboko ebiria tobyoka okabwate getekio kongusa abantu narorire yanda gete mwana otene gochia okabwate chirango chiri igoro tigeri gochia buga aya chuba batenaga iga arigeri gochombo tu abo sagero change position iga aba bamo inambaro ochio maite obe bebire ijugo change position tigacha bakinagera chin kobira njira aba inyoira kai ebatene na okay iga ya enjere yogo itengo enkoro tenena iga to baisa gotenga gochia somo isekoyo naya to baisa konyongererori aya lakini aembu sigete aya DJ ari antageta sigo ikaraki enyoma one jinga watera igo ukirekiri pakangota ino mugaka bokoragere kwegure a DJ enyomone chinga, enyomone chinga, DJ asikari yote pengu ya hii ni kaidi ya bwana hii ni kaidi ya bwana tigata engerega wacha ya bwana oya tigata engera kai potoliana ni ale tena gana ya baba iga bua ga nje tigamore ndare leyo aje ka kito to baisa go tandi ga kwa igure sawa to tania tabaso go ta nje ngomorenda ga injire na gato mutu mabari e kamera ngo de tije sawa aye to baso go tania nayo tende nego baba sagera ntamate DJ aya enyomone chinga, enyomone chinga, enyomone chinga, enyomone chinga, watera igo aya no amata maro yo itigaira ne data eguru biamore naende mondo tebori ndaite gotero komo tari borigo gotera tore mumaite gotuoma ningotana Simba tuoma mwateba tuoma tari borigo Simba tuoma nimba igwete igabori mutagete Simba tuoma arenda magenderero naende bunarwanirie paka Shabana yaikire ligi etoko basaba tobwaterane tokonye Shabana yaite nyare kogenderera eria kabere ekero mwato tomete gochibunge mwato tomete totikomentere bango mwato tomete totikomente bango barenga bagoteba ngende ntigotebiruta tigegasi yagotokoria more tayari bangaira nense. And that is why we want to tell Mr. President, Kenyans are tired, Kenyans are hungry, Kenyans are fatigued with your false promises. You said you will take care of Kenyans by bringing down taxes. You said you will lift the hustlers, but you have turned around. Now you are taking advantage of the hustlers, and we are calling upon you, the President. Please keep your promise.
Ngalo sake mwanyi. Ane MC. Obe sawa. DJ njua. Njuga baba. Oya bana mobekare kiara honesta. Ngombe. DJ. Twende. Enyomone chinga. Enyomone chinga. Sagere. Esa yeye. Enyomone chinga. Watraigo. Kai! Aya, yamata bure! Yamata bure! Kai! Wapi makofi na nduru ya mrembo hatari Kisii County. Thank you. Kini gaki. Gavana gagoje na boto gotenga. Oje toko moire akageni. Agatobo abaka mambi. Oje ora manye gotera na welcome agwa gavana agwa Shabana achichega. Oyo ranyare gotera na ki welcome agwa gavana. Shabana gose gavana. Gavana Shabana. Kai. Watera ngae. Te gora tere kitambo. Gatora arroyo gocha. 1. Moinaria. No, injo ya kuja. Injo. Oyo tiga. Oikire. Ya. Baba. Lakini tigangu mori sagero. Arege abegete na ki. Na futi kugorama futi package korama maiki yarago data ngio korogwa aro elieta kwa borigwa ngio korogwa Honorable Architect Professor Eugene Rashid Majuka Gishola Kalulu ya kuzera sana of wapua milioni hashtag babu ya kuzera ke eo matakichi unkeke tilimo gusieke Shabana damu fan 001 agataro kundi kwasa wagati oradiga agataro kundi kwasa wagati agaratiga rurare inchuga tagetenko no rurenta te IMC tagetenko 500 amarieta yakwa na yonse tigairorere no tigairorere 500 tigairorere nae kwa murangeria tigairorere amatemu nako na bekire rivwe yemo kora amarieta yo arra chopara charaka bacharaka fan number 1 nda tatera riengo ntagete atika gotera atotebie rieta bono rieta ngajoko kutata Honorable Architect Rector Professor Eugene Rashid Majuka Gishola Kalulu ya kuzera sana of wapua milioni hashtag babu ya kuzera ke eo matakichi unkeke tilimo gusieke fan 0001 wapi makovi ya sabi kisugu mwana muya mwana yegenda koruare na karari no mugaka kumbu monto otari mugaka ndagetenda apime bintu bitatu manye no mugaka ekema goikatora pimaricio torana neke gwango kengana ki tisierire 78 igo tairio ndirio original togende birore ebirore bire 0.013 igo mbiri mbibwate na ne wipa ebyago tinyi data aya tigae egetore mana gocha egetore kere 007 igo ekempandia tumbo pandia tinge goti aya abutiga sagero atiga acha twende pole sawa sagero tiga obe oya aruarete njitanda kuchiaria abantu bakorre kama we ni mugonjwa tukuchukua hospitali mondo abaminto tigikia tinya amaisaino egere morre gosoy monto ya karuarete tumire nyagetari ngomo pima tuarenge konya twekire step number 3 ango torigereria ango omorwaire gosembu yare nchigoja tada kuchiari bari batotebi gose matote yonya kama ni mgonjwa tumchukue hospitali sababu leo tuko na security tight tutaweza chukua huyo mjamaa aende hospitali na tena achungwe kimataifa aruarete gosembu yare ntatotererie Governor Simba welcome na welcome Shabana koko nyora nkoaga ntogenda guchiaria tandara rosia mariogi welcome our governor welcome our governor happy to see you
Tita. Tumesa ko tena piturafu. Kenda. Nara igojire. Enda. Nara igojire ogwetinye tia matwaro. Tako irebesa. Tako irebesa. Ya yare. Motiga ya irai. Thank you. Ntakete to ireta keyemo. Tora watch man pepe sagero na kiago kore bintu to mana koena. Oyo renda ere bwetuike ta matwaro motu. Eta kekeye masenge jona mo pimire na arorire na koruare eshida nero. Arafu tokore to mana ko ndugu yangu. Ebu ndagete onje kingo chiko kwa emaiki yote ere next wekaiga. Keka atakumbata. Takumbata. Kiraiga ndage to beke igokire. Anya kingo chiko kwa emaiki yote ere. Wekaiga. Weka igoro. Nemera ritata. Aibona genda. Dakika moja. Vijana wangu huja. Hii dance mnaenda kuona hapa, tafadhali msiende kujaribu nyumbani sababu utasatanzi utapike ukufe. Hebu songa kidogo. Vijana bia nanga imwachi bono kango muntu yote ya ikarasta sama mashabiki. My security muko. Okay. Haya, DJ omo kama muziki. Zagira Sinia Wanje tu muziki Wanje tu muziki Wanje tu muziki Yo moko tabuango Aya kilomo ndabe kega Ebiria to nebe Julia Nikira ke baito Ukinya mabirira zabantu Atira nikira ke baito Ukinya mabirira zabantu Nikiyigirita tutata Nakini bwati ziko yomoto Nikiyigirita tutata Nakini bwati ziko yomoto Opose kori njua Oriotanga koruari Kujapa Tanga nikokogera Ibani moja tenge tiro Muy como tanga ni gokogera Ibani moja tenge tiro Yo kabelo to kimega Ebiria to na baige bichuria Yo kabelo to kimega Ebiria to na baige bichuria Yo gata to no ronyangete One bia gotenga de tita yo Yoga ta tono nyangete One bia gotenga de tita yo Unai Umbata Bana mama nyakoni yaje Asana tario dio sebe Randia bana korio mtabuye kanisa Vijana twende I know what to make up muziki ndugu ya Yaje Jodi yaje Twende Kumbata Abana ba minto Ekebwaterabo Kumbata Abana ba minto Ekebwaterabo Kumbata Onyene gita Ekebwaterabo Kumbata Onyene ritmwe Emakambo baba Kumbata Onyene gita Television minto Kumbata Onyene solo Mongara minto Kumbata Onyene pesie Pista nyakamo Kumbata Onyene kramwe Yawoko baba Unaweza minto Onyene meino Ealizo minto Onyene dazi Agero nonde Onyene dazi Agero nonde Yee Ana babunya Udi Adije Ato musubati oyo ngutirie tege Ira ngora nayo bwata Natigire Nta maiki Nte
de maiki aya ngora de maiki de maiki yakuze njo mongwano yanga wakizana ege koro to begete ne yeji besa irenga ekwaro sire ningo korera chisaini okwane ekwaro sire ngikwara gokora ngento na mina minirega mosono na karongori na nywete yani nywete bono yani kera tengeranga matangazo oyiga ya kusela bono gabegete birore tata gakya ngo tosumbuore uwa oyoro jengo tengare aye kura tengeranga matangazo oyiga ya kusela bono ndo jengati gare serious nanda bwata gat ngaise ino seito ngeombo seito ko sabuane seino nka okay aso agajete nyomba ngai so batata gusinga kyomino so batata mino ngai ngeombo ana aso agajete nyomba yao komenya menyete ngoji mata sama toke okay ingi yako likwani muntu naro bwate pesa ni atangiriria macha asibiri omwana agwoka bobe oliga kwali kamoire no nyua mede no nyua mede anya kwa bwate kando wanta ina kini ila nilili swali no nyua mede ninde married okay abana mbale ngobwate mbane oyomo makonobe oyo kabere makoroto oyo gatatu abunechi barongo akira mongwana wachingo biragi oyo serious yale no nyara kontebi efani ase chifanye chichonsi bichia Shabana mfani kibwanje to utatigaye amoise ke gosoma mura okay omoise ke no mumura omoise ke ningo moise ke tiga bocha belia mnyoke baka kai bocha belinga yale bocha beli olia no aralia no mumura ka jeuri kara andamete oyo kai dada aya azaba heshimiwa bonsi pi Gusii county ngobwanje His Excellency Honorable Governor Boro Zimbarati akera ya kuzera chingobi na badali akera ya kuzera chingobi bono indi kwa jagete bosanio obona abo jagete omongno minta konte na kale musigo ne kale musigo go kale musigo go musiki olenga ke nalisagira alenge ng'ombe nengima bono kai kira so musiki ganje bono kindema ina kabiru bunginjubu so bono ekerenda igete bono delivery akandeliver bono bunango nyagukinaiga no mukarakari na kabiri na bongo salie gento gya sale kabina na kerosi bona gento gieke bona wasaliti karosi koromari pera oromeri pera gutakaria rosi okulibeka asigitiga se yani bono are hot and dry umanya gutige gento ikuru kuzani sign gecho bigunde kurura ali gori abere okay kwa saliti na ndo karosi na temire kuribo kimanero ngori Nandike ntokende nchino montongolero yani ngosali gotia nanda na widi tukorosa okay bunole iga boneka bunole iga omuntu ari agotebia okore egento abantu basekega bonsi ipi ngento ki orakore ngori etabwate bosi nyore materials ejuchire suguri na maiga no muriro na kabosi abangora osiro ngori pira bosi obosi to bege tigati yaho how okay how mbuya kwa bolire how onje kwa boli ko ngakie okay
No so ameta kwanza. Ka engineer na kota kunya kwa university last year degree yubo chinga. Bano yo na bwate certificate toko dile nera no bwate PhD. Inkaru Kenya ngenda Nairobi. Nchuno monton so ameta ne kasi ebore tanga kwara. Bona kero gota ngo so ameta sukuru. No yugete university. Wakora bakomwaki. Diga university no muwage mo chikokora. Ile ngakwa gole. Chiga nchini ya Kenya. Chibes chesko. Ile $3 million. Ejine cheisiko. Cheisiko to go $1. Kana nje ngoti koko tebi cheisiko na change baka Kenya. $3 million. Igo ni chibese nge cha Kenya. Kiro ko cha Kenya. Monto ndaro wakarebengia. Bono ko sina na boli. No ntendi na dire tine chibesa. Usendu na chitenga tebu. Chiri gori na lieri. Ikaenana. Arabu ngichita kole iri bono. Yani etiaro sa tukwe style ekare ngakuruga abakana agaguchima engako na guchigora engako igobona guchitire ekare yechi sogisi na gucha igoro bado chikara ao mpigie makofi tafadhali mashabiki wa Shabana oye! Mashabiki wa Shabana oye! Sasa ngoja DJ tufanye kitu tusifanye mbarenga mumaete babuji omo science tafadhali ndagete DJ okune aganto kaliga babuji goka abaije goja motua bonsi moije goja motua mwensi inchubono aya beka bata play yakadara wa Shabana wa babuji aya inchugoja babuji amanya goja njua igo aya twende inchugoja mwenzi aya sukagoja yes ayibona mashabiki wa babuji njuto moyeria wapi mashabiki wa Shababuji wewe njua aya taramuka babuji DJ shikilia Shabana aya DJ finya play babuji taramuka tafadhali into Shabana omo science wewe into Shabana DJ hatuwezi imba mpaka mababuji hajashuka au sio? Wapi kelele ya babuji wewe? Aya sawa njuto tena nega igabona kuja tusimame hapa sasa hapa haya ndio hiyo wapi kelele ya Shabana wewe tore bobe aya DJ finya play wapi kelele ya babuji aya DJ tupe aya twende DJ twende ngoja sawa Shabana sasa kwa heshima ya timu yetu nataka kila mtu asimame mahali yako kwa heshima kabisa
Alafu nataka tusonge huko ndo wale watuone wale. Tusonge nyuma kabisa. Kwa heshima ya timu ya Shabana. Wangapi wanapenda Shabana? Kama unapenda Shabana nataka uweke mikono mbili juu hivi. Mikono mbili. Okay, nasikia tunafaa tuangalie kamera. Tuko live kwa TV. Hapo sawa, hapo sawa. Hapo sawa, si ndio? Watu wa kamera mko poa? Haya, kama unapenda Shabana mikono mbili juu. Pale nyuma mikono mbili mweke juu kabisa. Kwa heshima ya timu yetu ya Shabana. Nataka tunaimba kama kwaya, sawa? Mikono mbili juu au weki chini mpaka tumalize nyimbo. DJ. Nitu Shabana, Nitu Shabana, Omo Science. Nitu Shabana, Nitu Shabana. Aya, tuende hivi. Ruka juu sioni. Nakuveka chikoli ero ninalete timu ndete yo kwebere. Twende chini kidogo. Hapo. Na kushindana na itore ngaine. Tukuhitaji timu omanda wine gekombe tutaite no other way. Straight to the top ngosi toroche. Na into totese big up coach. Players baita santeni sana ikase kabisa towanje sana. Mashabiki na inwe big up. Musapoti kabisa mogi. Shabana yaite. Mikono juu. Timba iweti. Haya sasa tunaruka juu. DJ. Tusikie maega tuchake. Tusikie maega. Shabana Shabana. Shabana Shabana. Onye kuigwete esita erigete wata segete. Mutai turatero. DJ kana kuri yoko. Ngati tubange line. Tunde line moja refu. Hivi. Haya, wote mniangalia hapa. Tunafuata. Wewe simama hapa. Sawa. Fuata hii. Kwa ukaribu mwako yule chali. Haya, huko. Tuangalie huko wote. Huko, tuangalie huko. Nataka mstretch hiyo line. Ndio mtu apate nafasi. Line iko refu. Songa mpaka hapa. Kuja hapa. Hapa. Fungua line. Fungua line. Fungua line. Iko sawa. Haya. Mole tayari? Wanyako tayari weko kwa bako igoro iga. Ino momiga inabo. Nataka mfungue songa huko kabisa. Hapo.
Fuata huyo karibu. Ndio wapate nafasi. Haya. DJ. Yo! Mori tayari. Haya twende. Onye kuigwete. DJ ngoja. Ngaimwabwata. Ya tobwata ndonse. Ena nalibaga na inde mu bwata ndonse ino. Onye koigwete esitaili gete bwata segete. Ngaibona amuko bwata. Okay. Aya DJ. Mori tayari. Aya tochie. Onye kuigwete esitaili gete bwata segete. Onye kuigwete akamuitagete dalera segete. Marai. Kirai wambatevi. Aya suka. Naye sukaga. Songa huko. Peana nafasi kabisa. Inuswana na hiyo. Mambo. Haya. Dada mwarige nilipo na wagotenga sawa? Haya DJ. Anza DJ na uweke sauti. Yo! Mori tayari. Takatomono to bwata segete. Onye kuigwete esitaili gete bwata segete. Onye kuigwete akamuitagete dalera segete. Onye kuigwete alekwarosire chencho. Onye kuigwete alekwarosire chencho. Mubwate di. Haya DJ twende sasa. Kila mtu. Yo! Mori tayari. Takatomono to bwata segete. Onye kuigwete esitaili gete bwata segete. Onye kuigwete akamuitagete dalera segete. Onye kuigwete alekwarosire chencho koboko. Onye kuigwete alekwarosire chencho koboko. Está yene mia koboko. Onye kuigwete akamuitagete dalera segete. Onye kuigwete alekwarosire chencho koboko. Onye kuigwete alekwarosire chencho koboko. DJ. Wapi makofi ya Shabana wewe? Wow, thank you. Tigato tigarau. Thank you. Ya sawa. Wapi kelele ya babuchi? Agera babuchi chingia kabisa. Agera babuchi chinkobi. Abantu maraboli. Shabana nerema. Thank you. Abamo ina moro jagendo boli. Are we together? Jamaa nimba inyorete. Are we together? Mbia kabisa, mbia sana.
asenge njabageni baito baisire goika gosebarange gosebara around mbarenga bakwerigeni omugavana omochore korwa Gusii County omweshimiwa Honorable yani amaria tonsi pia maya Simba Arati mbarenga bakwerigeni omweshimiwa Simba Arati tafadhali. Thank you wapi kelele ya Honorable Simba Arati moinari igolaria mbiyabona inuna bantabaya recense assure damsela ombiro ako wapi? Sawa recense agorokunga assure damsela mbarenga bamanyete omungwana lyo teretenga enyangi tware korigia igarera ara icho mungwana neroyo ekiene keke gyoka bwata guchira bakekonda nero tanga ine kieri randi yabo. Thank you. Ya nagotogio musumba kwandamire mbia kabisa. Thank you, karibu. Enyangi tware korigia Okay, DJ from the top, let go. Ashuda msela lisense mamba enyangi tware korigia nero twanyenyora enyangi tware korigia nero twanyenyora enyangi tware korigia nero twabanyora enyangi tware korigia nero twabanyora nero twanyenyora nero twanyenyora nero twabanyora Endero twanyonyora Endero twabanyora Tochenge tokure kure baba Tochenge tokure kure baba enyangi ndere Toakentwe danse Omogoko nderule Totenge mpakanse Kuramocha ya beire bobe Sugusu ya beire bobe Getembe ya beire bobe Wanyangi karatenga Tenga kowe kumba Indoche mbuyogocha Tenga kowe kumba Indoche mbuyogocha Enyangi tore korigia Enyangi tore korigia Enyangi tore korigia Enyangi tore korigia Endero twanyonyora Endero twabanyora DJ, thank you Mr. DJ Rural yo Go watch. Thank you. Ai. Wapi makofi ya huyo jamaa tafadhali? Ya kabisa. Maigure. Ngakia batareli. Enyangi tware korigia. Tumbo tera. Enyangi tware korigia. Sawa. Aya, sawa. Mbarenga bamanyeto mungwana lyo tere ngangaki. Tomorrow there promising ya bangwana. Mama manyete. Aicha ozendaicha. MC Kudu ako wapi? Alafu MC Kudu akikuja tafadhali omonto naro tigire kenya magora bere eke funguo gie pigipigi TVS onye kiau yazirire oije buo iguru asende. Yes. Haya. Kutoka Nyertaba geni Chiminista cheitondoche pangarete agini mheshimiwa Simba no muntumya abasibeti ebangarete bare smart bago smile wia andi babwate chibesa bakira chingobi akira chisisi chaito chingobi tafadhali mbiyabono sana.
sana. Thank you for coming. Igo. Kai. DJ shikilia njugoja dada. Njugojo mungwana. Watero konuko nyo kutinda ko. Njo taranto mera iga dada bagi. Ene surprise ye. Simba no mugambi mwongera mabere nekerandi twanyoriro mugambi na indori otabwati bonkondi Simba no mugambi mwongera mabere nekerandi twanyoriro mugambi na indori otabwati bonkondi Tupe sauti hapo. Kurambekero mwana orio sirurete bosonga ngore ngiyo mwana uyu nabanda monyore dite no masamobe koruja byosi kudu ayo kusto omwana onenga gosomya buya wasire taoni ayo mwana onenga gokinya buya wasire taoni inka echikorango kora ibwati abasani iwa namare bokogora ikabanza koira madeni ika echikorango kora ibwati abasani iwa namare bokogora ikabanza koira madeni kwebulyo nyanda kenagoze tetochietyo kwane ukaeminja na indayo kaliege tukatama korubone mwawesaiga yatagukire enayerorire nakoinyoire amauga gwasimegetaranorie enaburugire bakanarosire nkonyoro mwana nasometio zireire bosongo nkonyore fisi chenarwete naigwa bosongo omwana one incho nakorangeire omwana one incho nkonyenje nachandekire omwana one kagosomya buya wasireire taoni ayo omwana one kagokinya buya wasireire taoni nka echikonangokora iga bimwati abasani iwa namare mokogora nkabanza koira madeni nka echikonangokora iga bimwati abasani iwa namare mokogora nkabanza koira madeni amaiga mange naragerire ntantaine akiayo mwana one temangayo chonkwanye ekwebo mwiborine muma wenyore toranyoma inyora kuna tware kolyo muba no mwana onino ke muma aina kirietana gwatwebire nkasa ino kwanyebire tinkobagekaya gwetwekire abutaoni kwangainirwe etaonero nembo mwana onero ratongainwa ngojengo mwana ona bukira maiga ode umwana one kabasomya buya wasireire taoni ayo umwana one kagokinya buya wasireire taoni nka echikondangokora. Thank you so much. Koira na tore nandi. Yes. Akora kunga MC Kudu. Wapi kelele ya MC Kudu wewe? Yes. MC Kudu egenda bwate n'ekingulu kyagotera. Agotera bakuyeria mabere. Yeah. Akora kunga MC Kudu. Yes. Mbiyamono. Sobati nara iganta ketoko kwana nere baba mbiyore. Check. Sukango hiyo. Mbiyore mami sukango hiyo musomba. Mbiyore madam. Mbian. Ngakyokorogwa. Divina mungo. Mondieke. Divina ongeli. Kurwaralia. Sawa Kudu. Okay. Lazima kwana sawa Kudu. Ngakimora komanye. Okay. Ngakiomanyete timu yaite ya Shabana. Nyemete bune timu engia. Ekato ekabu. Egerete bone manyekaine. Wow, mbigie makofi nabonye mahete igo.
Lichuma elimo. Lichuma. Ine lichuma. Ngibona mwacha wako liyo mwana gatia. Ngatiendu. Mbiyande. Ngatiyokorokwa. Mochere. Mochere. Ndagete onte ibitangi twistera iga. Gorwaralia. Korubirongo. Mochere. Yes. Ndagete kwana iga. Onye mochere agachore to mochere ugachoreka. Ngakinda kore njoro mochere na mochere agachore to mochere mbako ugachoreka. Onye mochero choro to mochero gachoreka. Ngakinje ndakore njoro mochero choro to mochero choro to mochero gachoreka. Mpigie makofi tafadhali. Ngakioma ete Shabana. Shabana ne timu engia. Twaisha pikiria sama tukamange. Ande muna yarera ne tese daraja ya inse. Ande yani ne daraja igoro. Toko gata ko yashapikie kiagara ya Rue Nationwide. Ya chire bone ko yani Super League goche Premier League. Toko yashapikia to ara tamiro go chichinse Chelsea kobuna Arsenal, Manchester. Lakini bone torenka. Toko tenga Grema Boys tore bobe. Wow, mpigie makofi. Alafu timu eri chitimu chirichina na timu kiko support. Arsenal. Arsenal. Okay, tegerera. Man U. Tinoko bari gorwabu. Chelsea. Erateyo. Okay, wapi kelele ya Arsenal? Wapi kelele ya Manchester? Wapi kelele ya Chelsea? Ya Chelsea. Abarembo boga. Chelsea ni ya warembo. Aya, wapi kelele ya Manchester? Tege gima. Wapi kelele ya Arsenal? Abantu gete batatu gaiga. Wapi kelele ya Chelsea? Abarembo boga. Aya, wapi kelele ya Shabana? Thank you. Inuna bantawa ya yakele chinko bimwenzi. Yakele chinko bimwenzi. Mbuya mono sana. Asenge njo mheshimiwa are around. Gusii crew dancers. Gusii dancers. Gusii dancers. Ombiro be tayari. Wow. Ene timu elia nkongu abana bako tengie toto baka they don't know. Yani abambali bako nyegera mbaka. Chistyle chinyi abaruze supermarket ime moisonde na aroje bako gora. Bona ndagete morigereria. Timu Aya. Yes. Sawa. Gusii crew dancers ndio hao DJ. DJ. Bad girl, back it up when you wild man this. See you. Sawa. DJ tupatie Gusii dancers watupe vitu kalikali. Ebinte bigeni. Fire. Edansie nyia. Waziri wa serikali ya ugatuzi ya Gusii, tunapoongea hivi sasa wameshawaziri katika mji wetu wa. Karibu sana.
waka roundabout ya Capital, kisha wataingia hapa ndani ya Gusii Stadium. Kwa heshima wale bado wako nje, ningependa kuwaomba kwa heshima kubwa sana tuweze kuingia ndani ya Gusii Stadium, tuweze kupata nafasi ili tuweze kuketi. Kidogo tu nipeane ratiba. Gavana anapoingia pamoja na wajumbe, wachezaji, mashabiki wa timu ya Shabana, wimbo wa Shabana utachezwa tunapoingia kwa uwanja. Kisha gavana anapoingia kwa jukwaa, tutacheza wimbo wa taifa, wimbo wa Jumuiya ya Afrika, wimbo wa Shabana, nafikiri Babuji yuko around, wimbo wa timu ya Shabana, national anthem ya Shabana. Kisha tutapata maombi, tutaendelea na shughuli zetu za kawaida. Asante. Dancers wale walikuwa kwenye stage, tafadhali wale vijana wangu naomba turudi hapo tuweze kuendelea. Fire, fire, fire. Fire. Kwa heshima ningependa kujua nione Shabana Regents wamekaa wapi? Asanti. Ndugu wananchi, pamoja na hii timu ya Shabana kuna wale waanzilishi wa timu hii akiwemo kina Dogo Khan ambaye ndio mwanzilishi, bado yuko hai. Tukakuwa na watu kama Mheshimiwa Daktari Manduku ashatuaga, tulikuwa na wengine kama Matundura, kina Wycliffe, ndio timu imekuja kufika hapa. Tulikuwa na wachezaji wa kitambo ambao walianzisha kama ndugu yetu marehemu Nyandoro na wengine wako, kuna Fuso, wote wengine wameaga, lakini tunatumaini wachezaji wengine bado wako hapa. Na hao wachezaji kina utambo, niruhusu kwa muda mkiwa umesimama niwatambue mmoja mmoja akiwa hapa. Ninaanza na ndugu yangu Moturi, nyoosha tu mkono. Omayo, Omote, Chief Yobesh, Winga Elijon Sika, Kaskas, Henry Motego, Osika nimemtambua na Anasi wako hapo pamoja na mimi. Naona rafiki yangu anaangalia pale, niko kwa hiyo kikosi. Kwa hivyo nafasi inapofika, gavana anapoingia, tunawatambua. Hao wachezaji ni wengi, kina Michael Court. Sasa hivi kijana wa Michael Court yuko nje, anachezea timu za nje. Wote wako, kina Gaderu. Ni wachezaji wengi sana ambao wametoka kwa hii timu yetu ya Shabana katika nchi yetu. Kumbuka hata coach wa timu ya Shabana sasa hivi alikuwa mchezaji wa timu ya Shabana. Tunawakaribisha Shabana Regents, karibu, jisikie mko nyumbani. Dancers wangu, wakati ni wenu. Fire. Hot girl, buck it up on your wine pan this. You don't keep tap on your wine pan this. Push your right back on your wine pan. Make your fat body tap on your wine pan this. No, I can't run to go on your wine pan. Can't give you room go on your wine pan. You can't get one fuck on your wine pan. Wananchi wetu wa Kisii tunawashukuru sana. Huu ni msafara wa gavana wetu Konzi Barati na naibu wake. Vile leo ni siku ya timu yetu ya Shabana FC. Tunawakaribisha kule stadium mje pamoja tukasherehekee. Tumesema tusalimie, unasema tu tore bobe. Tunawakaribisha sana kwenye uwanja wa Gusii tupige sherehe. Asante sana Gusii sana. Huu ni msafara wa gavana wetu Konzi Barati na naibu wake. Vile tulisahau timu yetu ya Shabana. Gavana wetu Konzi Barati
Umusayansi.
Usikae kiti na imeandikwa, mwenyewe anakuja kuketi hapo kwa heshima. Asante. Vile vile wale wamesimama upande huu, kuna viti upande ule mwingine, tafadhali ndugu zetu, tunaweza ambaye dakika zote kutoka sasa hivi atakuwa akiingia katika wa Gusii Stadium na shughuli kwa rasmi shughuli ya kuweza kushangilia ushindi wa timu ya Shabana FC katika msimu uliopita, msimu wa National Super League, ambapo Shabana FC hiyo ya FKF National Super League baada ya kuweza kuwa nambari moja baada ya kuwapiku washindani wao wa karibu ambao ni timu ya Murang'a Seal. Kwa sasa hivi hakisha kwamba kwa Ndizi TV kila kitu kiko sawa. Viongozi wameweza kufika kwa wingi na nawaona kwamba baraza la mawaziri wa kaunti ya Gusii wako tisti wakiongozwa na yule katibu mkuu county secretary wa Gusii ashafika hapa hivi. Wakati huo ma MCA wale wawakilishi wadi wa wadi 45 za kaunti hii wameweza kufika, na wakati huo sekunde sasa hivi takuwa kimwona yule ambaye ni gavana kaunti ya Gusii Rati, shughuli zote zishawezekana kuweza kumlaki, na ifahamike kwamba atakapokuwa akifika shughuli ikiweza kuanza rasmi hapa katika uga wa Gusii Stadium. Anayefika kwa sasa ni gavana wa kaunti ya Gusii Paul Simba Arati. Shangwe na nderemo kwa wale wote ambao wameweza kufika. Kikombe cha National Super League cha Shabana FC kinabebwa wakati huo kuweza kushangilia ule ushindi wa timu ya Shabana FC kuweza kushinda kikombe hicho. Naona kwamba sako kwa bako kuna wale wanabodaboda wanafika kumwongoza gavana wa kaunti ya Gusii Paul Simba Arati. Anawasalimu wale wote ambao wamefika pembezoni mwa uga wa Gusii Stadium kuhakikishilia kwamba dakika chache kutoka sasa hivi shughuli itakuwa ikianza kumlaki na kuanza rasmi kuweza kushangilia ushindi wa timu ya Shabana FC. Tutazame kunani. Ni wakati wa kihistoria kwamba timu ya Shabana FC wanashangilia ushindi wao wa kikombe cha National Super League NSL. Ni mara ya kwanza kabisa kwa timu hii kuweza kubeba kikombe rasmi. Tutafuatilia matukio yote ambayo yatakuwa hapa hivi. Kwa sasa gavana ashafika katika upande ule ni wa G5, ataweza kuzunguka uwanja wote kuweza kusherekea wakati huu ambao tuko nao. Anafahamika kama gavana wa Gusii Paul Simba Arati. Amejitolea sana kuweza kushika mkono timu hii ya Shabana kwa umbali huu ambao imeweza kufika.
Riboribo katika uga wa Gusii Stadium. Gavana akizunguka tu uga huu weza kukagua, weza kuwasalimia mashabiki na shughuli rasmi weza kuanza. Picha na sauti unazipata mufti wa hisani ya Gusii TV. Gusii TV runinga nambari 1 katika ukanda huu wa Nyanza, kuhakikisha kwamba mambo yote yanayohusu siasa, michezo, sherehe, hafla zote umeweza kuzipata kwa utendeti. Na sauti unayosikia mufti, sauti yake Ndemo Steven, Captain 001 na oda nambari 1 kwa mambo ya michezo. Na ndipo tu shughuli inaanza. Wanasema kwamba wakati wote mwanzo wa ngoma ni lele. Tutakuwa tu tukianza. Kwa sasa gavana wa kaunti ya Gusii Paul Simba Arati ataweza kuwa akiweza kuenda katika jukwaa, na mnachotazama tu ni kikombe cha timu. Shabana oye! Haya, wale ndugu zetu wamekaa kule mbali, tafadhali tunaomba msegee kuja katikati ya kwa heshima yenu. Naomba kujeni katikati. DJ, tunapojipanga ndio tuanze. Hapa chini tafadhali hao waheshimiwa wapite. Asanti. Waingie wote hapo kwa uwanja. DJ hiyo naomba mwenyekiti na katibu wa timu ya Shabana muweze kuja na kikombe kule mbele. Kisha ndio tuanze rasmi sherehe yetu ya leo. Secretary, pandisha kikombe. Kuna meza pale tuweze kuweka ili tuweze kuanza rasmi shughuli yetu ya leo. Ndugu wananchi wote tunawakaribisha kidogo ili tuweze kuanza
Kwa heshima ya wachezaji wa timu ya Shabana wanaposhuka, tuwapigie makofi tafadhali. Wanapoingia kuketi kwa viti vyao maalumu yenye metengwa kwa siku ya leo. Nitu Shabana omusayansi. Nitu Shabana, Nitu Shabana. Asante, naomba wachezaji washuke tuweze kuanza. Wachezaji wa Shabana tafadhali, kama una roho mbaya wapige. Uga ni wa Gusii Stadium, na wakati huo tuko naye Frida Kerubo, pia mwanahabari kutoka runinga hii ya Ndizi TV, kuhakikisha kwamba picha na sauti unazipata mufti kwa hisani ya Ndizi TV. Na kwa sasa labda Frida, unahisi kwamba siku ya leo imekuwa tu vipi hapa katika uga wa Gusii? Asante sana Captain 001. Tunakujia moja kwa moja kutoka uga wa Gusii Stadium ambapo tunaendelea kusherekea timu yetu kubwa, timu ya Shabana ambayo imekuwa timu Timu ya Shabana FC kuweza kusherekea ule ushindi ambao ulipata. Ni ushindi wa kihistoria kuweza kuichapanga timu ile ya Kisumu All Stars. Ilikuwa ni 2-0 zilizofungwa naye Nehemia Onchiri, mchezaji matata tu wa timu ya Shabana, na kuisaidia Shabana kushinda ligi ya National Super League kwa point 73, ambapo timu ile ya Murang'a Seal waliweza kwenda sare ya 2-2 katika mechi ya mwisho katika uga ule wa Awendo Grill Stadium, na basi timu ya Murang'a Seal ikamalizia nambari ya pili, Shabana wakamalizia nambari ya kwanza, na ikaweza kuwa ni sherehe. Na kwa sasa tutaweza kuwa tukipata wimbo wa taifa hapa hivi katika uga wa Gusii Stadium, kwa sheria kwamba shughuli tu itakuwa inaanza kirasmi hapa Gusii Stadium. Tutaweza kuwa na ukimya kwa muda usiokuwa mrefu, tutaweza kuwa na ukimya, wimbo wa taifa.
Asanti kwa permission yako gavana. Naomba tubaki tumesimama, nimuite Bwana Monyancha aweze kutuongoza kwa maombi. Wa Afrika Mashariki, wimbo wa timu ya Shabana FC, tutaweza kwenda kwa shughuli ya maombi katika hafla hii ya Shabana FC. Tuombe. Baba na Mungu wetu, Mungu ishie milele, jina lako litukuzwe milele. Asante kwa sababu ya wema, fadhili na rehema zako kwetu ambazo ni nyingi. Umetuandaa Mungu wetu, umetulinda, umetuimaliza na umetuleta umbali huu. Kwa imani tuwasema wewe ni Ebeneza. Asante kwa sababu ya sherehe ya siku ya leo. Tunakualika ukaweze kuwa mjoli wetu katika mazungumzo katika kikao hichi, na zaidi ya yote mibaraka unayopea watoto wako Baba ikaweze kuambatana pamoja nasi. Tunaomba kwamba ukaweze kumbariki kiongozi wetu His Excellence Paul Simbarati, umpe hekima, umpe mawazo mema, umtunze, umuimarishe kwa kila njia, ukimwekea uzio wa kumzunguka ili anapoiongoza kaunti hii ya Kisii, pamoja na yale tayari amekwisha kuyatenda, atutoe kutoka upeo wa chini, atuweke wa katikati na atuweke juu, na hatimaye kwa sababu huduma kwa watu wako ni huduma kwako Mungu, unapombariki nasi sisi zote utuweze kutubariki. Shabana ambayo imetufanya kufanya kikao hiki, tunaomba ukapate kuwaimarisha, uwape afya njema mfalme, na zaidi ya yote tunapoanza sasa safari mpya, huu uwanja ukaweze kuwa ni uwanja wa ushindi kila wakati, na kila tunapokuja hapa tukatoke tukiwa na furaha, nyuso zetu zikitabasamu kwa sababu ya makuu utakao yatenda. Kaa pamoja nasi tuanzapo hata tutakapofika tamati, kwa kuwa heshima, utukufu, baraka, uweza na nguvu na shukran Mungu wetu ni vyako sasa na hata milele. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, na kila mmoja aseme amen. Amen. Makofi kwa Mwenyezi Mungu. Asante, tunaweza kuketi. Your Excellency the Governor Kisii County, Mheshimiwa Paul Simbarati, Her Excellency the First Lady, Your Excellency the Deputy Governor. Tutakuwa tukifuatilia tu yote atakayojiri hapa. Mheshimiwa Speaker Saa Kisii County Assembly, Mheshimiwa mbunge wa Kitutu Churches, Mheshimiwa kutoka Nyamila dada yetu, County MP dada yetu Donya, mbunge kutoka Bomachoge Borabu, Mheshimiwa wa Kisii County Assembly wote, wageni waalikwa, mawaziri, chief officers wa serikali ya ugatuzi ya Kisii, kwa ruhusa yako Your Excellency the Governor, nikubalie nimuite kijana mmoja anayeitwa Kudus aweze kutupa burudani dakika moja mbili vile tunapoendelea siku ya leo. Your Excellency, wananchi hao wote wamekuja hapa kuja kusherekea ushindi wa timu yetu ya Shabana. Ushindi, wewe mwenyewe umekuwa mbele kuhakikisha timu yetu ya Shabana imecheza vizuri, imefika mechi zote, na mwisho leo wote tunasherekea ushindi wa timu yetu ya Shabana. Wapi makofi ya timu ya Shabana? Shabana oye! Shabana torebowe! Kudus. Shabana oye! Shabana oye! Abantu ba Shabana mora! Abantu ba Shabana mora! Kudus njoo hapa juu. DJ angalia hizo mic. Kuja hapa juu tukupe dakika moja moja tunapoendelea. Baada ya Kudus, Lilian Mora awe tayari.
kisha Mombinya, Sagero, Ombiro na Mambo. Muwe tayari. Njoo tu hapa tafadhali. Tunaenda kuimba wimbo unasema round yeye. Omwako yego ikatobwe bikombe binge sawa. DJ nipe ngoma. No mwisho mwe orunya byosi kudu. It's lovely. Ayo Costa. Round yeye, tentelia taitelia. Round yeye, tentelia taitelia. Mekere taitelia. Eyo mwako muya. Mekere taitelia. Eyo mwako muya. Round yeye, tentelia taitelia. Round yeye, tentelia taitelia. Mekere taitelia. Eyo mwako. Mekere taitelia. Eyo mwako muya. Round yeye, vakano kamalieta mabe. Asante, wapigie makofi tafadhali. Asante. Mombinya tafadhali mbio mbio. Baada ya Mombinya Mambo awe tayari. Mombinya tafadhali. Mombinya, asante. Sasa Ombiro, baada ya Ombiro Mambo, Sagero, alafu tuweze kufunga hapo. Ombiro chap dakika moja tafadhali. Asante. Ndio.
taranda Simba tata no isaine Nata kitari monda Monda bonzae Simba numuyore Simba numuyore Simba limorioka Simba limorioka Tata ningo kwani Tata ningo kwani Dala numuyore Namonda ningo kwani Namonda limorioka Simba ningo kwani Simba limorioka Simba toko mwenye kane vichinga Simba toko mwenye kane vichinga Biyo tanga macho chengo mbenywe Biyo tanga macho chengo mbenywe Simba mbuyole kibage nyomindo Tata mbuyole kena donya toto Donya mbuyole warangu kwanye Kibage nyomindo tata ngu kwanye Wadi nyomindo jini ya mbuyole Wadi yonarongo tata mbuyole Donya lala ati mbuyole Donya toto wala mbuyole Warangu mindo warangu mbuyole Simba tate kero kuna magiate kama nilikondo lio Asante. Asante. Unajua sijui Your Excellency kijana huyu anakuja kwa function within 2-3 minutes anatengeneza wimbo. Huyu kijana mpigieni makofi, huyu kijana Ombiro. Ametengeneza wimbo leo baada ya mimi kumpigia kuja entertainment. Si ana kibaji? Mpigie makofi tafadhali. Asante. Wapi Mambo? Kijana yetu Mambo. Huyu kijana pia ameimba wimbo wa historia. Wimbo ambao umeingia kila mtu. Umeingia ndani ya mifupa na kila mahali. Mambo kambili tafadhali. DJ. Haya DJ nipatie wimbo. Sauti. Asante sana. Hola dada naende kwa nini sasa ya omongi na kwa mboga. Waje taba gani kwa gani ya gani dada. Ainayo la kujisimba kule yo. Echo pati de dada kanda gani keki nyasai. Ai mungu nyasao mosongo. Morabuse patengora dada ya bando. Aye. Achakere obasi simbaneta ya ogenda tuanzi simbaneta ya choge bwa wala yomo simbaneta ya wala yomo speaker simbaneta ya muzika majidona simbaneta ya simbaneta ya simbaneta ya monda nona simbaneta ya asante wangu simbaneta ya muzika donya toto nona muzika obadia barongo Mambo. Hebu mpigie makofi kijana yetu Mambo. Asante sana. Your Excellency, unakumbuka mkutano uliopita hata watoto wa shule kuna watoto waliparticipate wimbo yako Mambo na wamefuzu kwenda National School Nyeri. Hao watoto hii wimbo ya Simba wamefuzu. Tunashukuru sana bana Mambo.
Your Excellency, kabla sijamalizia na entertainment ya mwisho, kuna kijana mimi mwenyewe nilimwanzisha, anajua kutangaza mpira na ameanza kujulikana Kenya. Haya, kwa public demand wewe ndio utatumalizia entertainment, si ndio? Awe ya mwisho. Man Pepe Sagero. Ako wapi? Sagero, kama uko mbali tunamalizia kamoja Sagero. Mpe Sagero yake tafadhali. Muda unaenda. Mike iko hapa Sagero. DJ tafadhali dakika moja Sagero. Alafu kijana wetu atumalizie na dakika 2 kutangaza goli. Sagero dakika 2. DJ tafadhali. Okay. DJ mpatie hivyo hivyo tafadhali. Acha kidogo tukaribishe DJ nyumbani. Walimanje te Simbarati ya maboko igoro. Walimanje te Simbarati ya Biriato. Walimanje te Simbarati ya Bichuria. DJ, walimogoteba gavana yaito karibu nyumbani na Shabana nyumbani totenenegoro twezi toakara to wako mwekabo masiki totenenegoro ebichuria ne Biriato. DJ Chesa Sabara Sinya hapo wanje tu muziki wanje tu muziki yo kokota kwangu bali mwanze bimwaje pesa bana na gavana Simba maboko yule vichuria David gavana sokabana mtu atatenga eke Gusii mwiko muziki umwika muziki mingo ejiponga point chomobere umwika bo umuriyo tari gotenga ejiponga point chomobere adira nekira ke baito okinyama bira sabanto mama kautu kuchapa adira nekira ke baito hapo sawa okinyama gavana sukase gavana yake nimekijigire tata tu amusibiwa kibagadi yesko yomoto nimekijigire tata bwana hivi lakini bwati yesko yomoto gavana David tu hivi moiko motanga ni kokogera ibani moja teke chiro moiko motanga ni kokogera mashabiki wa Shabana makofi yo kabiruto kimega Biriato na wege bichuria yo kabiruto kimega Biriato na wege bichuria. Asante man bebe. Asante man bebe. Asante. Thank you. Mpigie makofi ng'ombe nengima. Your Excellency, najua muda imeenda. Kwa ruhusa yako Your Excellency, nipatie huyu kijana Kasim anayetuletea mpira ya timu ya Shabana, tumpe dakika 2. Kasim, uko sawa? Niko sawa. Uko freshi? Niko freshi bari. Sasa unasikiaje utakuja kuanza kutangaza Gor Mahia FC hapa? Uko sawa? Niko sawa. Haya, dakika 2. Asante sana. Basi nianze kwa kujitambulisha, mheshimiwa gavana. Jina langu ni Kasim Mohamed, mzaliwa wa Jogo, eneo bunge la Kitutu Chache Kusini. Naona mbunge wangu yuko hapa, mheshimiwa Anthony Kibagende. Siku zote wananiita kasisi wa soka na ubiri soka watu wanaokoka. Siku zote siombi sadaka, lakini ukinipea sitakataa. Lakini leo mtaniruhusu niombe sadaka, viongozi wangu wako hapa. Asante sana mpenzi mtazamaji na mpenzi msikilizaji. Ni finali juu ya finali, vijana wa timu ya Kisumu All Stars dhidi ya vijana wa timu ya Shabana. Wanaanza pale katikati, kijana mwite Pito Geche kwa Kebrani Magare na Ngozi. Pembezoni kwa kijana mwite Cyrus Shiheme anakuja pale, piga pale na mlakari, lakini Ngozi anatoka nje. Atakuja kuwajibika pale mpira mrusho. Taratibu Brian Michira kwake Wycliffe Ntanta na Ngozi. Au anacheza wapi? Katikati uwanja tena. Anakuja kijana mwite Brian Magare. Wanakuja Shabana. Hatari Brian Michira. Hatari Asante sana basi.
gavana. Wapi makofi ya kijana Kasim? Asante sana. Sasa kijana Kasim, jiandae vizuri. Hivi karibuni unaanza shughuli za mechi kubwa kutoka uga wetu wa Gusii. Your Excellency, sikutambua Shabana Regents wako hapa, waanzilishi wa timu, lakini kwa baadaye nimeambiwa wataletwa. Kwa sasa Your Excellency, nikubalie kwa ruhusa yako nimuite Mheshimiwa Ntabo ambaye ni County Secretary who is also the head of public service Gusii County Government. Mheshimiwa, karibu. Asante Fred, unaweka standards juu sana za MC. We appreciate you Fred. Your Excellency, tumpatie makofi Fred sababu kazi nzuri anafanya na kutumbwisha. Asante Fred. Your Excellency, our governor, our deputy governor and his spouse. Kwanza karibu sana Your Excellency. Karibu nyumba. We are happy. Thank you sana. Karibu sana. We had missed our governor. Kwa sababu hey, we had missed him. Now members of the county assembly, members of the National Assembly led by women rep Mama Donya, Mheshimiwa Kibagendi Kitutu Chache, Mheshimiwa Obadia Barongo, Mheshimiwa Madam Rene, yani simwapatie makofi. Asante, asante. Members of the county assembly wakiongozwa na Mheshimiwa Speaker Dr. Philip Nyanumba, members of the county executive committee, CC members, chief officers, we have advisors in our midst, wachezaji wa Shabana ama namna gani? Wakiongozwa na vice chair na pia coach wao na wageni wote ambao wamekuja siku ya leo hapa. Amri ndio hiyo basi, amri ndio hiyo. Wale ndugu zetu mnaenda. Mnajua gavana yuko hapa amesema baada ya mkutano anaonana na kila mtu macho kwa macho. Si mnajua hiyo? Najua ni MC, wale wanaenda kurudi mtapata tumefunga. Mkienda tutafunga mlango, kwa hivyo tulia tu, si ndio? Wangapi watatulia mpaka mkutano ishe waonane na gavana? Asante sana. CS tunaweza endelea. Asante Fred. Yani gavana ataonana mundu kwa? Kwa hivyo mkae jonjo. Ningependa kutambua baadhi ya wale wako hapa. Wasimame wapate kutusalimia kwa haraka sana. Chief officers ambao mko hapa, tafadhali simameni. Chief officers ambao mko hapa, hebu salimia chief officers wetu ambao wanafanya kazi, wachapa kazi wa serikali ya Mheshimiwa governor wetu Simba na deputy wake. Haya, kuna baadhi wengine viongozi wale wanafanya kazi na serikali, directors ambao mko hapa, GDU members ambao mko hapa, advisors, simameni tafadhali tuwasalimie haraka haraka. Wafanyakazi wale wanasaidia gavana wetu, hao ndio hao, usalimia. Asante sana. We appreciate you for the good work you're doing. Thank you. Next, our CC members, cabinet minister, CC members, county executive committee members, cabinet, ndio hao. Ndio wangwana, ndio hao, wasalimie tafadhali. Asante sana CC members, hii leo wakiongozwa na kijana Eric Ongeri, CC member wa culture and sports. Ningependa kwenda haraka kidogo ili nimwalike CC member culture kijana Barubaru atusalimie, atulete timu ya vice chairman wa Shabana, tuendelee
mbele tukuje kwa waheshimiwa wa county assembly na wale wa national government, national assembly. Karibu sana Eric, karibu. Quickly. Thank you, Your Excellency, and the Deputy Governor, members of Parliament present, MCAs, the team of Shabana, management and the players. I take this opportunity first to thank His Excellency for this day. Because of the interest of time, I will not take much time. I only want to welcome you all to Gusii County for this function. As it has been said, my name is Eric Ongeri. I'm the CC in charge of sports Gusii County. Asanteni. Allow me now to welcome the Vice Chair Shabana to bring the management. Asante sana Waziri wa Michezo, Your Excellency, Governor Gusii County, Paul Simbarati, the Deputy Governor, Dr. Monda, all the leaders present here today, the county leadership and the officials of the county, mashabiki wote, wapenzi wa Shabana, hamjambo. Hamjambo tena. Kwa majina mimi naitwa Wycliffe Ayenda, Vice Chairman wa Shabana Football Club. Yangu ni machache sababu tumekuwa na safari mrefu kutoka asubuhi ama tangu tuanze this league. I just want to first and foremost appreciate the support that we've received from His Excellency Governor Simbarati. I remember when we approached him to support the team, he was very welcoming. He told us, just count on me. He gave us the field unconditionally, and that is one of the catalysts, main catalyst in our promotion to the Premier League. And we do appreciate so much for that. I also want to thank you, Your Excellency, for the support that you've given the team when we are traveling. You have been able to assist us. Umekuwa ukitusaidia sana. Hatukukwama mahali tumekwama, you are there for us. So tunakushukuru sana, and we thank you for the support, and we pray that you continue doing the same for us. Allow me to just say a word of appreciation to these categories of people who have made this day possible. Shabana started this journey, we never saw this coming, but when we involved our leadership, especially from the county, this is now possible, and we really thank God for that. Our management team, apologies from the chairman, Jared. He was not able to make it today because of other commitments, but we are representing him well. The management team of Shabana has been very supportive. We have been speaking the same language all through. We've never had any wrangles, and we have been able to accumulate all the synergies that is required to make a team perform the way it did. So I just want to appreciate you, my team, and continue doing the same for the good of the larger Gusii. I also want to sincerely thank the technical team led by the coach himself, Sami. You've done a wonderful job, and your players and their technical bench. We really appreciate the work that you have done to make this day be bright as it is today. I don't want to forget our fan base, all our leaders from various branches. Thank you so much for what you've done for this team. It has not been easy for you guys to marshal your people to go and support the team. Even if we were to go all the way to Ukunda or even Kilifi, you were always there for us. And we sincerely thank you, our fan base, for the wonderful job that you have been able to do and the wonderful songs that you've been able to create for us. I also want to thank the communication team for the work they are doing. Shabana is now visible worldwide. That is the work of the communication team. And we also want to thank you all for, in a special way, for the wonderful work you are doing. Also, media, you have been with us. Your reporting has been very positive about the team. You've always supported us, reporting every bit of our work, and we truly thank you for the good job. I don't want to forget our stewards. Stewards, Muko area. Yeah, you are doing a good job of making sure that we don't mess around with the FKF rules when we have match day events. Thank you so much.
With those remarks, allow me to welcome our club secretary, that is Secretary General, Dr. Kerama, who in turn will be able to introduce the legends of Shabana as well as the technical bench. Thank you so much, and may God bless you all. Asante sana Bwana Vice Chairman, Your Excellency Sir, Governor Simba Arati, Deputy Governor, our MPs, elected leaders, appointed leaders. Habari yenu. Habari ya jioni. Shabana Shabana! Shabana Yes. Wanga tunasema Shabana na sisi ni Shabana. Ukiona Shabana umetuona sisi. Na ukiona wao pia umeona Shabana. Sitachukua muda mrefu sana. Nimepewa tu ruhusa vile kwanza mmesikia nitajiintroduce, hata kama ameniintroduce. Naitwa Kerama. Mimi ndio Secretary General wa timu ya Shabana. And with that special request, ningependa kuintroduce our legends. Kuna watu walianzisha hii club ya Shabana. Wakuje mbio tu, you wave to the crowd. The likes of Henry Motego, Kaskas, please. Ya mkiona wazee, kuna kazi walifanya. Na hii ndio kazi ambayo tunaendeleza saa hii. So without them, labda Shabana hatungekuwa tumefika mahali tuko. Na inakuwa ni vizuri tunaposherehekea sherehe kama hii tunawatambua. Karibuni sana our legends. Karibu sana, karibu sana. Yes. I'll just introduce Igor Bakoli. Yeah. Thank you very much. We appreciate you. Thank you. Thank you very much. Asanteni sana. Wangapi walikuwa wanasikia Henry Motego? Wapi makofi ya Henry Motego? Wangapi walisikia Richard Otambo? Makofi ya Richard Otambo. Makofi ya Ombongi Oswayo. Yes. Okay, Henry Motego. Where is Henry Motego? Okay, Henry Motego. To the crowd, ukiendelea. Makofi mazuri tafadhali. Yes, thank you very much. Richard Otambo. Makofi kwake. Ombongi ya Oswayo. Tumpigie makofi mazuri. Omote Ondabu is here. Asanteni sana. Omayo Soldier. Yes, Omayo Soldier, hawa ni our legends. Asante sana. Sami bado ni coach, atakuja kwa wakati wake. Joseph Moturi, asante sana. Yabez Ombongi. Yobes Ondieki. Thank you very much. Peter Kamau, huyo ndio ule jamaa mnaona anaandika mambo mazuri. Thank you for your support, sir. Evans Omwenga. Thank you very much. Amekuwa goalkeeper katika enzi zake. Bernard Pepe. Bernard ndio. Thank you very much. Makana. Former TM Shabana Football Club. Thank you very much. John Anasi, former striker Shabana FC Football Club. Elijah Onsika, winger, alikuwa mzuri sana. Chris Machuka ndio huyo. Thank you very much. Fred Onunda. Thank you very much. Asante sana. You may have your seat. Thank you. Monyancha, yes, asante sana. Lakini alicheza. Wamesema hata yeye alichezea Shabana. Thank you very much. So nitachukua nafasi just to introduce and appreciate our players.
Our players, please simama mahali tuko. Our players, wachezaji wetu, Shabana Football Club players, situwapigie makofi mazuri wanapokuja. Wanakuja, they are coming. Hawa ndio masujaa wetu. Yes, hawa ndio masujaa wetu. Karibu sana. Yes, tuwapea ruhusa. Let them come. Come. Yes, let them come. Already tumewapea ruhusa. These are our soldiers. Yes, karibu sana. Naona wanaongozwa na Mr. Masai, wakifuatwa na Kiako. Karibu sana. Sila anamfuata nyuma yake. Yes. Kwa sababu hawa ndio wenye sherehe, wacha niwapee tu wajiintroduce kwa kusema tu jina peke yake wakikaa. Shabana timu. Shabana Ria. Kwa majina naitwa Christopher Okeyo, mimi wa Shabana. Shabana oye. Kwa majina naitwa Taylor Pius, kid manager. Shabana oye. Shabana oye. Kwa majina ya Collins, goalkeeper coach. Kwa majina naitwa Justin Mwando, Masai, midfielder. Hello. Kwa majina naitwa Brian Kiako, midfielder. Magal Brian, M17. Hello. Thank you for your support, guys. Thank you for good work. I am Silas Hihemi Abungana. Hello. My name is Maurice Dugle, midfielder. Hello. My name is Mustafa Oduor, goalkeeper. Hello. My name is Nemia Unchiri. Hello. Naitwa Sani Elijah, mimi ndio team manager. Hello. Onyango George, defender. Niajeni. Mtua Wycliffe, midfielder. Niaje. Michira Brian, midfielder. Niaje. Atuti Samuel, midfielder. Hello. Onyango Eric Ongiri, goalkeeper. Nyabuto Vincent, striker. Ochieng Steven, ama kipenda Marine, left back. Hello. Kevin Okinda, midfielder. Hello. Otieno Isaac. Shabana oye. Kwa mashina Manchester Siometa, mimi ndio physiotherapy wa team. Hello. Wafula Dennis, striker. Hello. Aduda Absalom, defender. Abantu baminto dire. Kwanza ngata yambu ya mono. You guys have been so good to us. Ngata yambu ya mono moro sana into. We have to support all the way.
we promise you bado will deliver. Amareta ngoro ku Peter Ogechi. Amareta ngoro ku Peter Ogechi, maestro, assistant captain. Habari zenu. Kwa majina naitwa Bernard Otieno, defender, captain. Sawa, asanteni sana. Tuwapigie makofi mazuri sana wanapoketi. Wacha niwaletee jamaa mwenye amefanya pia tumekuwa na hii sherehe kubwa sana ambaye ni our coaches. Number 1 tuko na assistant coach, wacha ajiongelele. Amjambo. Naitwa Kevin Momanyi, assistant coach. Jambo wote. Kwa majina ni Samuel Okoth, head coach. Introduce the management and then we are done. Quickly, please. Yeah, allow me, Your Excellency, to introduce the management of Shabana present here today. Yeah, in the interest of time, so I want to introduce the management team present here. We have the club secretary general, Dr. Kerama. We have the club treasurer, that is Shabana treasurer, Bosire Anyoka. We have our executive member of the committee, Oriosa. We have Wesley, who is also the executive member of the club. It's only 1 minute, sir. Because the governor is here, just 1 minute. In chair, again, don't take the chairman, Legions Shabana. Motego, God bless you. Nyasaba Seseni, Ekiagara, you are the founder of this club. God bless you all. Tambo, Nyasaba Sen. Number 1, Nchaka Koteva Mangana fans, Boito. Mona Ivanko and Dator, Engo Chore. Inchuyano. Konyo oroma de minyoka bwango rene nyumuno tagete. Minyoka. Please de ka. Mono to baso kona ken. Kwana mnango bwatere. Kwana. Shabana Shabana. Your Excellency Governor, Honorable Governor Poro Simbarati, and ladies and gentlemen, Nabagani Mwenzi, Piasa Maria Tango, Honorable Architect Director Professor Eugene Rashid Matugashora Kalul, Kuzera son of Wapua Millionaire Babu Yakuzereke, Mataki Chunkeke, Tinimos, Kaki Governor, Koranja Kindi, Kenabuza, Korukumbu Bakatauni, Kaki Gonyarabana. Oh no, I know what I get. Don't go on among the Kiagari to call it. Honorable Jagan the Nalago Saba. We could have much Thank you. That is the management of Shabana. Back to you, MC. Nimkaribishe Mheshimiwa Account Secretary, who is also the head of public service, aendelee. Asante sana sana sana. Tuko na furaha kwa sababu leo ni siku ya furaha. Kuna viongozi wengi hapa katikati, lakini kuna mmoja ameo. Viki, uko wapi? Simama, salimia Viki hivyo. Viki anapenda kusalimiwa hivyo kwa sababu ni kiongozi wetu pia. Nikubalie sasa nimlete Mheshimiwa Henry Moracha, leader of majority. Program kidogo. Mheshimiwa Kibagendi, come forward. Mheshimiwa kitu chache, mpigie makofi. Asante Mheshimiwa, asante.
Asante sana gavana kwa kukubali wito huu niweze kuzungumza, sababu nimekuja haswa kwa sherehe hii. Nilifanya makosa kuchukua ndege ambayo inarudi saa 11:30. Kwa hivyo naomba niseme waheshimiwa wengine wataweza kuendelea na program vile ilivyo. Asante sana. Kwanza ningependa kuwashukuru sana wachezaji wa Shabana FC, vijana ambao wametupeleka mbele, vijana ambao wametuinua kama watu wa Gusii na timu ya Shabana ambayo sasa inaheshimika nchini kote. Pili, niwarudishie shukrani management na coach wetu ambao wamefanya kazi kubwa kuweza kufikisha timu hii hapa. Tatu, ningependa kuwarudishia fans wa Shabana. Mmefanya kazi nzuri sana, mmefanya kazi nzuri kila wakati wanapotembea, wakiwa Nairobi, wakiwa Kilifi, sehemu zote mmekuja kwa wingi. Na gavana, wakati ulikuwa umeenda kutembea officially kule Uchina, tulicheza game ya mwisho hapa na mimi nilikalia kiti chako sababu hakuwa hapa, nikaweza kukurepresent na kuchunga area hii. Na wale vijana ambao wakuheshimu walijaribu kuja hapa, hata na walikuja na ndege, watu walikataa waweze kulanda hapa. Kwa hivyo tunawarudishia shukrani. Gavana, ningependa kuomba nafasi niweze kusema haya. Kwanza, sisi kama jamii ya Gusii tumekuwa na viongozi hapo awali. Tumekuwa na viongozi kama Sagi, tumekuwa na viongozi kama Sam Ongeri, tumekuwa na viongozi kama Simeon Nyachae, tumekuwa na mzito hivi majuzi anaitwa Matiang'i. Hao watu wamepigania jamii ya Gusii na waka make sure Gusii wamewekwa katika rada fulani. Lakini sasa serikali hii ya Kenya Kwanza iliandika walimu 44,000 hivi majuzi, na yule ambaye alipewa Ministry ya Education ambaye ni CS kutoka hapa nyumbani, Mheshimiwa Machogu, hakuweza kupigania jamii yetu tuweze kupata nafasi za kutosha. Pili, ningependa kuuliza watu wetu, mulitutuma sisi kama viongozi kule bunge tuende tukaongeze tax. Mwatotomete tochikomente bango. Sasa kuna viongozi kutoka hapa nyumbani ambao walichaguliwa kwa kile chama kingine, wakakuja wakashikana na wale wengine wanataka kunyanyasa wananchi na kuongeza tax na kuongeza levies na womotageteigo. Ningependa kumwambia rais wa nchi yetu, ilikuwa ni aibu kubwa sana kukuona wewe kama rais wa nchi hii ukisherehekea wakati polisi wanaua vijana wetu katika nchi yetu. Wakati rais wa nchi anasherekea na kuwapea polisi kibali cha kuua vijana, ni aibu kubwa. Na ningependa kumwambia rais, wewe umeanza kuwapatia vijana ambao wako karibu na wewe kiburi. You are infecting the young people, the young members of parliament around you with arrogance. They've become arrogant, they've become abusive, they've become disrespectful. Wanakuja mpaka hapa kwetu nyumbani kuja kumkejeli gavana wetu. Mambo hayo hatutakubali. Nikimalizia, ningependa kusema hivi gavana, sasa tuweke mambo ambayo tulikuwa tunapigania nyuma, tuanze kufanya kazi katika kaunti yetu. Sisi kama wajumbe, mimi kama Kibagendi, tuko na Barongo hapa, tuko na women representative na hata Onchoke kutoka Bonchari. Tumeamua tunafanya kazi na wewe tuweze kubadilisha kaunti hii.
Na sisi mambo ya 2027 hiyo tulimaliza. Wewe unapiga yako 10, alafu kwa hawa vijana wanang'ang'ana, utaona yule anaweza kuendelea. Tariboigo. Morote no ninja tindi chingurunda bwate sigavana. Kochi motwalia gavana yake chao 10, kibagendi yake 10, totire go Chirogoro. Wacha nimalizie hapo gavana. Asanteni sana na watu wa Shabana. Tunawashukuru sana, endeleeni na kazi nzuri na askari wetu. Ningependa kuambia askari wetu, nyinyi mumetumwa mutumikie wananchi. Hamujatumwa kuua wananchi. Mimi nawaambia hivi, wale wanaua wananchi tumewaona wachache kwa picha. When you go to court, you will be alone. You will not be with Rigathi Gachagua na hautakuwa na William Ruto. Kwa hivyo mkitumwa kuenda kumaliza mambo ya maandamano, wacha kutumia risasi, wacha kupiga wananchi. Na watu hapa Kisii wako na akili. Amjaona wakivunja gari, amjaona wakivunja duka. Kwa hivyo tuheshimiane, kila mtu afanye kazi yake. Tariboigo. Asanteni sana na gavana, nashukuru sana. Thank you so much. Mimi mtaniruhusu niweze kutoka mtaniruhusu niweze kutoka gavana, sababu nakimbia Kisumu. Asante sana. Asante bwana Kibagendi kwa haraka sana. Ningependa kumleta sasa bwana Moracha, leader of majority county assembly yetu ya Kisii. Karibu zungumza na wananchi. Shabana oye! G6 oye! G6 oye! Simbarati oye! Wacha nichukue nafasi hii ili na mimi nitambulishe jeshi langu la assembly. Waheshimiwa wa assembly, tafadhali naomba msimame. Tuko wengi, hatuwezi kuzungumza wote. Tuko hapa na jeshi yetu yote ina support Shabana. Tafadhali naomba msalimie umati. Hiyo ndio assembly yetu. Asante. Niruhusu nimuite chairman wetu wa culture na sports, aseme jina moja tu. Just one word. Chairman wa sports, leo ni siku yako. Chik. Shabana oye! Shabana oye! Onye tuwa atienda mwamu korango kobokoiga. Abantu baminto muyomori. Muri no mogoko. Okoba rero tuwareta gutambulishie timu yetu ya Shabana. Ndate montegerere. Abantu mbare bobwate mokoninda mwamu. Bate batige timu yaite sukebosio. Ntoigwana ine moyo. Umukiango komo motebi atotigane. Na ine motebi go momuroria. Onye tari gotiga. Omaete ntora imoka bono gabana bakonya korama. Toko imoka agocha gosinyunga yakwebisa. Ntoigwana ine. Mbiyamano Nyasaye yo timu yetu ya Shabana, mbiyamano, congratulations. Asante sana. Niruhusu sasa nimuite leader of minority, Mheshimiwa Mbachi. Tafadhali. Monto inara gertinki era kali kuri bono ndutu chandegete. Your Excellency, the Governor of Gusii County, and all protocols observed. My name is Dennis Ombachi, leader of minority, Gusii County Assembly. I'll say three things in 1 minute, Your Excellency. 1986, when Sir Alex Ferguson took over in Manchester United, the team was very much disjointed. He found wase akina Mark Hughes na wengine. Then he said one thing, I'm in charge here. If you don't listen, you go away. Within 5 years, Your Excellency, Manchester United 1992 won the first Premier League. And I'm saying within the next 3 years, Your Excellency, Shabana will take over the premiers in this country.
Number 2, Your Excellency, I'm requesting, there is a very good team in Tanzania called Simba FC. Take Shabana there to play a friendly match with this Simba FC. And lastly, they are saying you bring Simba here to play with Shabana. Lastly, Your Excellency, if you go to United Kingdom, their economy has been grown by football. All the best players, the best coaches are there. It means football is business. Let us go so to the grassroots, start all small teams from the sub-location wards and tap the talents so that we can be able to come and inject energy to the Shabana team. Congratulations Shabana, Your Excellency, asante sana, tunautakia mema, tuko nyuma yako. Asante. Asante sana. Sababu tuko ward ya Gusii Central, Mheshimiwa Mwenyenye tafadhali. Ema amba. Aya. Your Excellency the Governor, Mugabano ito Mwanchua Simbarati, Deputy Governor ito Mosque Robert Monda, Omongi na May, Chirego Chiari yake, Omongi no Minto, abantu ba Minto mwesipi muyamole. Sabana we! Sabana we! Mole no magoko. Igango tebi Governor Minto, ayenege sire. Kieko gecho mogumo. Abana bana ukubuati imbosa. Amaritati ayonsi yipi nae wakolire. Sabane ye abantu banye jagete kagwa. Tegakoraki. Nkaewe chaki ya 2 million. Nari ngeko barageri. 2 million. Oyo Minto sa minyamweya. No erega ali aneni. Nganko ngakanare. Eyobo limo. Intubono ige patroni ito ya Sabana. Ngabana Simbara. Arati. Abagocha sauli yao. Kero kuwa lenge isiko. No tu wengine kibagendiga. Tugakorega asyo kumia. Ninje na lenga kagitingi Gavana kakeiga. Ono nkwanda abagocha sole. Wono gajire gotega astika mwandoba. Ono lito majority talengo one sabali alenge. Lito minority talengo. Speaker nyalengo. Oyo minte deputy Gavana talengo. Omonyeno mochitalengo. Ono wote ninje moyena atikaletega. Oikango konya senkonyara. Kamondo te yora kiese nae. Onye ne oeta nyanja toko genda nere. Mwana oli mokaniga. Ane na mokani ere TV. Aganye 2032. Na 2032 yo ajikobolyo bwe MC bwa moticho. Ajikobolyo bwe MC bwa moticho. Aserusa yao. Sabana mbuwa nemenyete kinyomba kiane. Omwako yo imanede ni elimbwate na asiririe. Wamenye baka wapi yule manager wapi. Ile deni sasa sitaki baka chana mutaniona. Ikona abaire getoro kinyombe iki kiane menya free. Nenya machikiro isane karumu bwate umupira aga. 5 kilos of meat. Kaba no mintonya sao yo abana abantu naragerie myaka 3. No gitole na yanto ntosinyo. Na Deputy Governor kara Sabana tole bobe. Saba seni na yasa digaseni Governor ya ita. Nkomo buati stole asechi jera chos. Kenya saba seni Buyamono Mheshimiwa Mwenyenye. Asante sana. Ema mbate kwane tibuya. Bono ntakete gote musko soro iga. Omo Governor nkoro hosiare county ya Gucha. Eyera tigara atikana nera gende myaka 10. Okoro hosi ya Gucha okora omo muro yinche nkomubwatira koboko yana handingire kero gekyo. Tigatige gopinga no hiya tari konyara ganye tochoro torane nere. Tigangire libageri nkaribisho mo speaker ito Daktari Philip Nyanumba. Nere mbiyare moroji. Mbija mono mbija to kuragira. Your Excellency the Governor, all protocol observed. Abantu ba Minto mbija muri mwensi. Savana oye. Today njende no mogoko.
And Your Excellency Governor, today is a special day because we have special guests, a team ya Savannah. A team ya Savannah, you have made us proud, and I would only make one request to you. Today we are sitting here because of you. And my special request is that you continue to the next level. I am requesting you, mujaribu mtuweke Savannah mahali akina Motego na Nyandro walifikisa Savannah. And we as the assembly, we will make sure through the Ministry of Sports, we will give our moral support na mahali tunaweza ndio tusaidie timu yetu ya Savannah. Otherwise today yangu ni machache sana. Sikuangi na maneno mengi, naona wajumbe wetu wako hapa. I can see mama county yako hapa, mjumbe wangu wako hapa. Kwa sababu ya wakati, procedurally, me as the speaker, my protocol iko so simple. My protocol is to invite His Excellency the Deputy Governor, aongee machache, invite wachumbe, waongee maneno yao. Hiyo mimi kama speaker nimefungwa. Hiyo ine protocol zingine ni sawa wao. So, this is a request. Your Excellency the Deputy Governor, ukuja hapa, ongea yako, uinvite hata wageni wengine wetu, wajumbe wetu, so that tuendelee kutoka hapo. Thank you very much. Shabana oye! Mukio kwa wako kiwaja. Shabana oye! Shabana oye! Bantu ba minto ntagete Your Excellency ntogia bamuraba ba Shabana mbatogi sana ekero twachobisya kanyora abamuraba ngo akabaro umupira utambe kero gwetara bakora abantu bako umupira bana bagwake City turi komanyanga ngo gendera bari gochabosya bakinire paka bato ikiri arero tigate bya abantu ba minto ga Your Excellency ekero mogwako umupira ga amatuko makaetire Shabana ko irege kombeke etu acheta China na Governor lakini ntu arigereti umupira ko tore China abantu barenge getiya monyenye bare wake astoi karazete inyugwa gotitira bunango gware all over chinguru charenge getieke supporters ba Shabana mbuya mono you did us great ngare tu arenge lakini nabo tu abaro chase bari bakobeke into kelmo andre kobeka tari tokora ntaragendera gukwana ingana rinde Your Excellency. Further than that, allow me ndangelie omweshimiwa Mayaka. Mheshimiwa Mayaka nominated MP ODM. Mheshimiwa. Asante sana. Shabana oye! Habari zenu? Mimi naitwa Rene Nyakerario Mayaka. Na siku hizi naambia watu mimi kwetu ni Nyamira huko kwa kina Neema Onchiri. Hivyo ndio ninaringa sasa. Kwa sababu hao vijana wetu wa Shabana, they have made us proud. Si ndio? Na fans wetu pia mumetufanya tuwe proud sana. Nataka kutuma shout out kwanza kwa warembo wa Shabana. Mko wapi warembo wangu? Mko wapi? Simameni watu wawaone. Asanteni sana kwa kuombea team na kushabikia team. Wakati ambapo hii serikali ya Kenya Kwanza inatutesa, wakiweka tax juu, Shabana makes us happy. Wakiinua mpaka bei ya chumvi, Shabana makes us happy. Wakitupiga risasi, Shabana makes us happy. Lakini polisi mwache na watu kaki. Hata sisi kwanza tukiwa pale bungeni, ni nyinyi tunawatetea. Kwa sababu hata polisi wanateswa katika Kenya hii. Kwa hivyo msitese watu na msiue watu, msikubali kutumika vibaya.
Watu kama kina Osoro wakitutesa hapa, Shabana makes us happy. Na tutazidi kuungana buno Gusii because of Shabana. Ningetaka tu kusema kitu moja. Unajua kwa sababu wengine waliona Simbarati huyu ndugu yangu alitoka pale Nairobi akakuwa kama MP, akakuja akasimama gavana na akashinda kwa sababu yeye ni mtu shupavu. Sasa pia wanaona wanaweza toka pale Nakuru wakuje Nyamira wasimame gavana, alafu wanabeba bunduki pale Nakuru kusumbua watu wetu. Tebi abantabu nonyane chikura 300 koru Nyamira bakonyora kende bakonyora ki watiga wochana abantu ba minto taibo. Tuendelee kushuhudia kwa Wakisii, intuna abantu abamo. Mtu yoyote ambaye sumbua Wakisii mnawakataza. Mkipatana na mtu town anawasumbua, nyinyi kama umo Gusii mnamkataza. Kwa sababu sisi ni watu tumejivunia, na vile ndugu yangu Kibagendi alisema, tumekuwa na Wakisii ambao wametuonyesha heshima sana. Watu kama Matiang'i, watu kama Chief Justice, watu ambao wamekuwa before us. Alafu sasa tuko na watu wengine ambao wanataka kutuonyesha kiburi. Tunataka kuambia watu hii kiburi inakujanga inaisha. Si ndio? Kiburi ndogo ndogo iwezi saidia mtu yoyote. Na nataka kuambia ili tu support team yetu ya Shabana, and this is a challenge to the management of Shabana. We want to eat, speak, talk Shabana. Watu wakinyesha hapa mvua, leteni mavuli imeandikwa Shabana. Watu wakitaka t-shirt ya kuvaa, leteni t-shirt za Shabana. Pale sokoni akina mama wajifunike na zile mavuli za Shabana. We must sell our brand buno Gusii. Lazima tujivunie buno Gusii. Na nikimalizia nataka kuambia sisi kama watu wa Nyamira tunafurahi sana. Watu wa Kisii mnaweka vijana wetu wa Shabana vizuri sana hapa Kisii. Tunafurahia kwa sababu sisi ni familia moja. Na inche bunaende igati ndi people. Biamano. Aya. Atiga. Takora atiga turakora. Tokorera. Otanga secretary people. Ngotagetabe people. Yakerari twagusabire buyo be people gochakira bona morogoba. Tigandete omweshimiwa mochumbe umachoge burabu omweshimiwa Barongo. Shabana ngakitole. Shabana ngakitole. Shabana ria. Your Excellency Paul Simba, you may not know this. Njeneri shabikiria Shabana kurwa matuka yua Henry Motego na inde Motego nkwagerete nkamba kubuneke kerengo charuka urubago engakie enyasinja arengaria no twamenyetega getachoga kuruguraria kurunero yebirema ekoruku center igonche ni shabikiri nene sana ria Shabana. Nande I want to mention this. It would have been very nice to have a sponsor ya lenge ya Shabana uriko mugaka dogokan akamororega gwako mupira getigaria babo Motego batara chaka gwaka na Gor Mahia. As I go the current team ya Shabana, I want to assure you that if you have a supporter from the heart, from the open heart, it is going to be Obadia Barongo. Abantu baminto ndagete ko batebiga a talent tibwene tie gusiererwa ekiagera okugoro ukaba muraba bagochesa na karokwo onye ntoko nyako ba sustain nalibono korasa mangaseti abantu bagotenga a legend of Kenyan football Gete is suffering somewhere. So I want to implore all of us balitubwate Shabana senkoro e season ya Premier League gego chaka
ntugwanjira nanga kero monto a make sure at least ngwakanare egeitekera goso egetieke inkigeko gera to koraigo etutagete to koraigo so that collections chibe buya ntobese gutwara cases chaba chezaji baitonga barangeri kubatagete kugenda Sony bose batagete kwenda Nairobi yatokangamba bwato muchando bwechibe asanto koigwana na igo so nchenerure ntagetego kokwana kwa niaba ya kiama ne ndugu yane kurubo machoge borabu na ndi ntagetego pongeza mono amono monyagitari kerama abuna aba machoge abantu bogo kumia gekonyarikana kiama na kerama tafadhali tore ndesha bana gari kenyenya tore bose nto babeke nonye ngorie mo bose bono gaki la mwisho abantu baminto ntwachorete serikali yetu akamasasi ntwachorete serikali gutwaka masasi ngana inde kerba twakira masasi bamanya gotebanga we have dealt na maandamano kikamilifu. Sasa kweli serikali inapojigamba kwamba imemaliza maandamano kikamilifu. Kumaliza maandamano kikamilifu ni kufiatua wananchi ambao haja yao ni kwamba bei ya unga ishuke. Hiyo ni sawa kweli? So sisi ambao tulichaguliwa kwa mrengo wa Azimio tuko tayari kuhakikisha kwamba hii serikali inawajibika. Tusikuwe watu wa kusema kanisani kwamba tutatumikia wananchi wakikuja kutuambia kwamba haya na haya yanafaa kufanyikwa tunawalipua marisasi. Hiyo ni sawa kweli? Na nataka kuwashukuru. Pole sana ndugu yangu, pole sana. Na nataka kuwapongeza Wakisii kwa ujumla kwa namna ambayo mulifanya maandamano. Mulifanya maandamano bila kuharibu biashara za watu. Mulifanya maandamano bila kuchoma gari yoyote. In future viongozi wetu wa Azimio wakisema kwamba kutakuweko na maandamano, muendelee kujitokeza kwa wingi. Sawa ama sio sawa? Mbiyamo na abantu ba minto, congratulations everybody, viongozi mulioko hapa, nyasaba seseni, Shabana nganga kitole. Mbiyamo sana. Haya. Asante sana Mheshimiwa Barongo. Oyo kubwatia na omochumbe we county Mheshimiwa Doris Donya Toto. Governor, all leaders, Shabana hoye. Shabana hoye. Before I say anything, go sentara kwa na kende, una deputy governor tebire nkoro kwa Donya, na tiga gotumia Toto, moro china menta chikiro. Na ende ekarona igu Shabana ngo celebrate tole na inu, lero na teba tiga ndale negento kiane, tiga tuwa bate bielie talioka. Na limo kororanga mama county, na wato na inche nkoru gande, ngoso achokoni na aruga, na basi chianga, gosenaki, tiga bate bielieta. Confirm lende. Sawa sawa. Governor Ito, debut na leaders waito bon CP, amashabiki ne timu yetu ya Shabana nkwani ngama iga Shabana kaka. Pongoro kwa kaka George Williams Mugira Tandi. Igona nchina achiriko wa pongezi timu ya Shabana. Shabana ntakete ko batebiga abantu baito muri the young turks. Etalanta nabeko gero isaranse n'abaruoti. Muna mura abukero muna abote talanta yae. Kuru muziki kendi kyonskeliyo ekora kekore with a lot of passion na enya sai na bako guseni. Kakitika tuganirie team ya Shabana Maya, we will keep supporting na to support ya barai baito. Na onye gotake to barai sikabarai. Kendi kyonskeliyo tagete kara school yoro na emusku na diurat koreki oratake osikwe. Tingo kole rabo ya saba se. Thank you mama. Mbiya mono lere tuacha go sherekea Shabana rene koru chisemo chenya miro tebire igago teba koru sobone maya talibo igateba wana na nche nimbwata bana baiseketi maitugo sene maya nare people
inyaroka yane naliyo na injengo moroka mwana lakini onyaka abwate people mochando to iyo we are nare people babere yaya tinda etio mwana naboyo kabere omogoko noroyo abantu baminto omogoko yo Shabana buna bagerire toregaiga inchedonya bune woman rep ya Gusii County na chaka wonchokana na chi county chonsi pi chi constituency ekikiagera nare wonchokana na enare goika bantu baitange bantebye mechando yabo chibese cheito bono chigosoka egera bangina baito bakoreki banyora amache na ndakobori naki inkyo goticholera abantu chinda einere gastwa gochore gotichora chinda taliere ya woman rep ekero gotara kwanyoro monta abwate chinda no bwate lioge gali tikaga kweyagi no manye to monto lire chinda oromo gaka mongi na botuko gaste yera koreke nyombe yo bone karonko mendegesa kungo salinde igo mama county chinda igo nkoru ngochi street ekeronde fully parliament igo nkuoga mbatebya bananchi barosire nechi biliechi obogima bwa konyire tigambatebi gento to chandekerete abantu baito ba Gusii County esababu to chandekerete policies cha Kenya chire wrong ama naigure buna mogoteba mama county tigaba nomba tebi leaders bonsi ba Gusii County omongina nero korenta abantu amo omongina nero kobeka liberera gosena kimomanyete mongina tanya goso asegi yabagaka lirimba tebetie kene kya mangana omongina gakobe komorembe esokoro yane asirete Timoteo yaro na bante betigo omorembe gobwete gento kende yonsi no wonder as your woman representative I will fight for you before the floor of the house no nyaka bana liria arenge bunge nkorwana arenga and they will tell you onyento korwana korubunge toro kyobo balimo bunge abante bako bakorere gosoli igonche ngari baga neke mbere ege front talibo abanya sabo limbarwanere ko parliament moko igunda akirire motebe mama county there is nothing you are doing maigure igege ntonko basaba abantu baito ba Gusii County omarembe go bwetekeregento abara ibaite toko ba support kwa vyovyote vile na kige kogera toregaiga muntu ta kogera nto support baito any particular time ikamba tebi mbuya mona sekero muntu go chagaiga as the woman rep ngorega siane abangina na imogo teba ni governor ito narega inche no kobe komore mono tiganya saba siseni. Asante sana the county member of parliament as amanganayo nkoleta ndi governor lakini ntara moleta egentu nale gusaba abantu ba minto Shabana igaya tambugete gochia eligiererie nene support ye gusaba kwane support abantu baito gusiga twabekira Shabana nero nale gusaba your excellence toyebeke ekera togo soe eligiene elinde Shabana egendere go shine una ya shine kurumagega namba ibere your excellence ntagete mumbwate si abantu bale stadium na Kisiengima Shabana ekera tuwa soe serikali your excellence Shabana ngwa kaya lengo mupiro yabwete and quickly you came on board ugacho ugasoa ukabwatira Shabana koboko ugatara na Shabana day in day out until where we are today ndo wakira gavana chingobi simbange ndoki iganate simbange ndoki
Basi kende tindateba kende tindateba na kimwateba yaya abantu aba bakoruta Simba magena muroche mbamonyale bono onye mwarenge stadium amo wako mupira toka de China wakasinyugo soegeti Simbara bagarende bono onye abande wena wetagaba kande baro oe abari go chimarani ngosoka bare gochia Kisumu ndoko sera bagende buya bako gende buya. Very good, Your Excellency. Aria sokori yebinto elinde Shabana kine genderera bo ntware gusabira gavana abasani bari yakoreta babwate sie team yetu Shabana ekine ebe national agendera korabo. Very good. Basi Oriobe neta ya ndete gavana Simba neta ya DJ Simba neta ya ogenda bonjari Simba neta ya choge bwabura Simba neta ya totara twanzi Simba neta ya totari ya nigamata Simba neta ya 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 Simba netaya, Simba netaya, Waminto, Omogaba no Moremu, Okoni Yabangi, Okoni na Shabana, Simba netaya, Simba netaya, Simba. All right, DJ. Aya, Your Excellency, it's your time now to address us. Your Excellency, Governor. Vijana, tuachie hapo. Shabana hoye! Shabana hoye! Tiganyugo chimoino gaiga. Shabana hoye! Shabana hoye! Nataka nichukue nafasi hii kwanza niwashukuru naiona haya sawa, don't worry, hiyo tutashughulikia. Nataka nichukue nafasi hii kwanza mbairanilia abantu baminto mbiya mono for the support for Shabana. Kwani yorangana ngaki Shabana echimotwe. Shabana tolevove. Shabana tolevove. Aya. Nataka nichukue nafasi hii, mtakunikubalia nisome kwa Kizungu kitu kidogo ninacho, ndipo nikubalie niongee Kiswahili baadaye. Neke Gusii mo wanja voigo iko sawa, wachana nazo. Mnikubalie the Deputy Governor, the members of Parliament present, the Speaker of Gusii County Assembly, Honorable MCAs, members of the County Executive present, stakeholders in the sports sector, distinguished guests, our heroes, Shabana FC, ladies and gentlemen. Mashabik, tena nataka kusema hoye.
delighted to be associated with the Shabana FC for doing the Gusii community proud. Having been crowned NSL champion for the 2022-2023 season. This is why I'm glad to grace this homecoming ceremony and join the team, fans, the soccer fraternity, and the community at large in celebrating the championship and evaluation of our home team to the prosperous Kenya Premier League. Since I wasn't personally around when our team defeated Kisumu Hall Stars 2-0 in a electrifying match witnessed by over 20,000 enthusiastic fans here at the stadium. It's a great honor for me to symbolically receive the trophy today. I want to start the team prayers for working hard to emerge the best in Kenya in the National Super League. I equally thank all stakeholders and fans for the support you have given to the team by all means. While recognizing the role played by the fans in supporting the club throughout the season, we are today rolling out massive online fans registration exercise to help enhance fan base for Shabana FC, locally and internationally, so as to boost the avenues for supporting going forward. As the earlier promised, the sponsor had sourced for Shabana is ready to sign for sponsorship of 20 million Kenya shillings. As the team joined the KPL, it is my appeal for more sponsors and fans to come and support our team to succeed in the important task ahead. Due to the challenges witnessed in this stadium during the NSL matches, such as the difficulties in crowd control and flooding of the beach, we are set to embark on further renovation of the stadium to improve conditions and meet standards. And because of this, I want to report, Mr. Komen, where are you? Komen, kama kuja hapa. Huyu muungwana anaitwa Komen kutoka Elgeyo Marakwet. Huyu nataka niseme ndiye alikuwa amepewa uwanja huu. Ameniambia ananiambia anatoka Baringo. Na yeye ndio huyo. Yeye alipewa utengenezo uwanja huu. Kulikuwa na shida kidogo, lakini kuanzia kesho, hivyo ndio umesema comment. Next week. From next week. Amesema atahakikisha, ngoja tu, atahakikisha hakuna maji nalala hapo uwanjani. Ameniambia atahakikisha kwamba ameweka dawa nyasi ikauke, achimbe, kwa sababu wewe ndio uliweka zile sprinkles, si ndio? Ngoja, oda. Sasa mtasikiza tu tafadhali. Ngoja tu. Huyu muungwana Bwana Komen, nataka nikuulize ndugu yangu. Hakikisha kwamba uwanja huu kwa uchezaji ambao, kwa sababu sasa timu imeingia Premier League, hakikisha kwamba uwanja huu umekuwa. Umeniambia kuna pesa kidogo tunayo yako, utalipwa, lakini wewe ndio uko na pesa yetu nyingi. Kwa hivyo na kuomba yangu, from next week, vijana wako hapa wengi, wapee walime hapa. Vijana wako hapa, wapee walime. Kama utakosa kitu kidogo, mimi nitatafuta hata yangu ya mfuko. Hiyo uwanja imekuwa. Wewe salimia kikani hapa. Chamke tugul. Najua nyinyi ni kama mama, unajua? Bas sisi ni wa Kenya, manduku.
mimi nilikuwa privileged kujenga uwanja wa Gusii Stadium. So mnajua uwanja ilikuwa imekaa hivi kama mlima. Naona uwanja nililima, nikatandaza, alafu nikapanda nyasi. Wakati nilikuwa nimepanda nyasi, ilikuwa harakati ya siasa, sikuweza kupata nafasi ya kulainisha vizuri. Lakini sasa nimeomba msamaha governor, amenipea muda nianze next week. Munipee kama miezi 2-3 nirudie nipime vizuri. Lakini tutajaribu iwezekanavyo, ile itakuwa haraka lakini tutajaribu kwa bidii. Na nyinyi mtakuwa hapa muone tunataka uwanja international standard. Nitajaribu, Mungu atusaidie. Mubarikiwe sana. Asante. Asante. Bwana Komen, asante. Next week nimerudi. Asante. Tutakaa na wewe kwa huu uwanja tufanye hiyo kazi. Kwa hivyo nataka kusema kwamba uwanja huu utatengenezwa. Vitu zingine nitaongea baadaye. As you are aware, it is through my intervention that the county government of Gusii led Shabana used the stadium as it is home ground after years of being kept out of the stadium. The free of charge use of this facility allowed the team to raise funds for upkeep through gate collection throughout the season, and the gesture has indeed borne fruits. I can tell you they used to collect, when we gave them around 100,000 per match, ambayo ilikuwa ni pesa ndogo sana. Pesa ambao walipata nyingi ni wakati tulikuwa hapa na baba. Tuliwapea 1.5 million. Ndiyo iliwasukuma. Lakini kutoka wakati huo sasa, yule sponsor ambaye nimesoma amekubali kwamba atawapea shilingi milioni 20. Na mimi kando na hiyo, na mimi mwenyewe nataka niangalie, natafuta wahisani wengine wazuri. Ikishindikana kupatikana pesa ya kutosha wangwana, kwa sababu nasikia kuna wachezaji wanataka kununuliwa. Tafadhali usikubali kununuliwa. Kaa na sisi. Ukiwa na shida wewe nitafute mimi. Hata kama ni mshahara yangu nitapea wewe, as long as Shabana isimame. Ama vipi? As part of my agenda in upholding talent development in the county, we are set to give the Gusii Stadium a major facelift to continue hosting soccer and other sports events. In this regard, we are launching the renovation of Gusii Stadium today for Shabana FC to host its KPL matches. Beside my administration is embarking on a talent scouting and nurturing program to help build a sustainable reserve for the best sportsmen and women to feed our local sports teams as soccer and other disciplines too. Finally, it's important to know that I have been away on an official trip to China, where I made a series of engagements with multinational and agencies who are ready to come down and invest here in Gusii County. And I want to repeat, we will, and I want to just borrow the words of my deputy. He said, how we wish we just get to 1 out of 100 of China. I traveled with them, my MCAs, close to 50. Those ones who didn't travel is because kama mzee mnyenye anaogopa ndege. Mzee mwenyenye, si ndio? Anaogopa ndege, ndio sababu hakutravel. Those are the people I left behind, but all of them, they wanted to travel. I traveled using my own money, just for my MCAs, to see how people, they are disciplined, how people, they are determined. A country of 1.4 billion people, you can't get anybody who is idle. People who took deliberate steps
Today, they are the leading. They are refusing completely to be called a developed country. They are developing. And those people, I can tell you, Engoro, a tunnel, a train, nani yule Murachi, ilikuwa inaenda kwa speed gani? 350 per kilometer per hour. Inapita ndani ya tunnel for 30 minutes. Oh, Simba, nechomba chete wakana chisese. Actually, can I tell you, my deputy said, if it's the case, if the dogs those people ate and they transformed their country, we can even eat all the dogs. We must change our mindset. We must stop to trivialize development. We cannot afford to fight, to quarrel, to squabble for 5 good years. We must put a stop. It's a deliberate effort that we must put in place. We did not ask them, a police officer on the road. Because people, they are disciplined. I tell you, one of the members, and forgive me this, for saying all these things, that one of my members alisahau kulipa taxi. I can tell you within 15 minutes, he had been picked from his room by the police because of the system. Wakamwambia lipa. Oh, I didn't know how to pay because there's a kashiga massacre. There is no hard money. It is not liquid. Paperless. Digital. The country is running, and I want to promise I'll pick. Now I've embarked. Before I finish my term, I'll have sent a number of our people just to learn, not to do anything, to learn, to see. I'll do it. I don't want to use the government money. I have good friends. I know I'll send a good number of our people to learn, to see how the world is. Shabana, you know, I made a promise to my MCAs, they thought it's a joke until they were in the airport. Shabana, mkifanya mzuri, nimeambiwa Simba hapa Tanzania, antapanga. Sio wengi, amko wengi, 40 of you. I can afford, niwapeleke, mtembee siku mbili, mrudi. So that people, they come back, we change on how we are going to do things. Ama toke, ekerubo mumanyete, ekerubo. Kesu mikira matoke. Di toke libekire carpet. Epale kugenda mugondo. Ero siribu yako bwansa. And now we are busy. Mo wanje ga kibati genkolas. Hi. Allow me to say this. And it's because DG, I just remembered what you said. DG told me this. Simba, even our term, we cannot change our county and the country. Then let us forget about it. Igo, abantu baminduko kwana ndeke usi. I want to say this. Once we formalize the terms of engagement, I will in due course be detailing what is in store for Gusii County, in line with my transformative development agenda. With those many remarks, or few remarks, I wish to reiterate that the victory of Shabana is a victory for Gusii community and a demonstration of great potential in sports among our people. Indeed, it has earned the Gusii soccer side
the March-end evaluation and return to FKF KPL next season after several years in the call. You can imagine our team has been down, dead for 17 years. Now we have woken it up, everything and be answered. More wanja, everything. There is something I saw today in the morning. Amongwana Okrokian Mbabes. Momo Manyete. A Saudi Arabia contract offer. Tegerera. Per minute, 1.6 million US dollar. That is how much? 1.6. Per second is 19. Per second, $19. That's how much? Per second. Times 1/4. Per minute, $1.1. Per day. Now this is important. No, per hour, $67. Per day, $1.6 million per day. Per week, $11.6 million per year. It's important for you to get it. You see the seriousness. Per year, $6 or $4 million $78 billion. One individual, he can run the county of Gusii for 7 years. One person, one footballer. It is possible. We can make it. We can make it. We can be there. When we stop tribalizing, when we stop carrying boys with arrows, maiming people in this town, when we will stop backbiting, when we will stop our natural envy, my brothers and sisters, Shabana has brought us here. I want to plead with you. Let us support it. I'm putting at the retainer wall here. Soon, my engineers the other day, they informed me that in 10 years they have spent 10 billion Kenya shillings in roads. I asked them, translate it. If we would have done tarmac, was it possible to be done? Bakama wandenga chibilioni ikomi. Kanga na buchiaro seti 2,000 kilometers network to Gusii. Kami litoko enke low volume. Mobilizing machines korosie para 1 kilometer Mbakobe Kiran is 3 million without making profit. I've decided we must reform. Abantu baminto ondeta yorache gotokonya lazima tokonye gesaku. Kanga bono iga chibilioni komi chirichia tumegete seji para cha maraba abantu ba enkoli abokora. Kanga bono chipare chierete kanga ne stadium to kwagacha iga buneya Dubai. Tobeke chibilioni sana ikomi twagache, and we can even have the World Cup. Akamura Kamoga, one of the contractors, I want to tell you, nkamoteneniga kanamoteneni kumubolinga musi wanyao kole contract endeons yaya nkamteina ni manyete ekerara ni manyete agante bina kolte kiogoro nkamuboli ngwa kolte para ntebi kemaina
agantinga yaya tina kolete lakini ngwa kanetwe ngakia tebe tol mwengo na kanetwe nkamubolia na ikwere tibesejo nga na invested koko kani tibesejo mugavana na bonkoleta manyanga eine pechi ndanga na engosoma ngo onchole pechi ya kabere kana onchole pechi ya kabere ngo chikoligereria ngo muboli no maite para bono kwa irunere ngayaya ngo soma ngo mdenga yae pa nerego so nerego nerongo chira nyomba. That boy 2 months down the line he has never appeared. The same boys we gave a contract at Nyamarambe around the hospital, they have not appeared. In the ward of this Bogeka, the boys we gave the contract because they used to get air projects and got paid. Now they are unable to move to site. Abantu aminto ntegetemba sabe watera nkorora iranje watera ngaki nipiwe tiagas itarudi nyuma nipiwe risasi nipiwe teke niuliwe. I want to tell you, I know for sure Mheshimiwa William Ruto aliahidi watu na akapeana ahadi nzuri, na mimi wakati mwingine namwangalia kwamba roho yake inawezekana ikuwe nzuri, lakini kuna wakora wanazunguka wanaharibu akili yake. Nataka nimuulize Mheshimiwa William Ruto, tafadhali shuka ukuje usikize wananchi. Maisha ni ngumu. Wacha maisha ya wananchi. Hao askari unatumia kutoka kama hii mkutano ya South Mugrango. Walibeba askari wote kutoka Nyanza. Wakapeleka nusu ya watu walikuwa South Mugrango walikuwa ni askari. Wengine in plain cloth. My brothers, polisi, nataka niwaombe. Yule kijana alipiwa risasi hapa, mmoja alikuwa anatoka Bomet. Kijana mwingine ambaye ameuawa hapa anatoka Ukambani. Vijana wawili ambao wameuawa ni wa hapa nyumbani. Huyu kijana huyu risasi ilipita yuko wapi? Huyu ni hapa nyumbani. Tafadhali ndugu zangu, tusikizane. Vijana, hii si mchezo. Ndugu zangu askari na dada zangu, tafadhali. Yawezekana umepiga risasi ndugu yako. Kuna askari nasikia hapa alikuwa anaambiwa usipige risasi. Hapana, wacha. Ngoja. Nataka tuulizane. Vijana hoye. Vijana hoye. Na nyinyi nataka niwaulize ndugu zangu. Tukifanya maandamano, tufanye maandamano ya amani. Na nawashukuru kwa sababu Gusii hakuna gari ambayo mlichoma isipokuwa mlichoma lami peke yake. Mkifanya maandamano mengine msichome lami tafadhali. Lami ni yetu. Nataka niombe, nitauliza askari wakati tutakuwa na maandamano, na mimi nitakuwa mbele. Nataka kwamba nitahakikisha kwamba nyote, mtu yoyote ambaye ataguza kitu cha mtu ambaye atarusha mawe kwa askari, huyo ndiye adui ambaye tutakamata. Mtu ambaye atachoma barabara, huyo ndiye adui ambaye lazima akamatwe. Tunaelewana? Na nataka niwaambie, nasikia DCI mnaita wafanyakazi wa county eti mnadhania wao ndio walikuwa na mimi sikukua.
wacha niseme hivi, mimi nimekamatwa, nimelala kwa seli. Siku ya pili nikapelekwa Kibera Court kwa sababu ya kutetea kina mama wa Kikuyu wazee, Riruta satellite. Nikalala in Australia, remand for 14 days kwa sababu sikuwa na 40,000. Mimi nilitetea kina mama. Historia yangu ni ndogo, lakini nitasimamia haki ya watu wangu. Kama ni kifo, mimi nimepitia kifo. Hakuna kifo ingine mbaya kuliko ya umasikini. Kifo ya umasikini ni mbaya. Kifo ya uoga ni mbaya. Vijana, acha niwaombe tafadhali. Lazima kila mtu atafanya bidii. Nimeamua kuna program 3 muhimu. Imagine, wacha niwaambie, one polytechnic iko na uwanja kama huu, imeweka ndege Boeing 77 kwa uwanja, wanafunzi wa polytechnic wanajifundishia. Polytechnic hiyo imeweka partnership na Mercedes, Volvo, gari mpya wanatengeneza. Watoto ambao wanamaliza wanachukuliwa na Mercedes na Volvo kwenda kutengeneza magari. Hivi karibuni tutakapo tukubaliane, wacha Mheshimiwa Osoro ni mbunge. Haya, nitatafuta Osoro nimleta aombe msamaha. Haya basi wacha Haya, nataka tukubaliane. Nataka nikubaliane ndugu zangu. Mimi haya, tuache hayo matusi sasa. Tuache hayo matusi tafadhali. Mtanikubalia nimalize kwa kusema onye mo wanja ngendere totigane na mangana yosoro toiwana ine bwata ni njemu kwanire no mwana omintomoke njemu kwanire mudageti mu kwanire aya lakini ninche gavana na bao kora kinde yons ama skanio kana isaine mo wanja boyo omwelio abana ba minti obotaka nege ntekebe. Wacha niwaulize nyinyi, mko na njaa hapa Kisii? Maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu. Nataka niwaombe, wakati nitawaita, kwa sababu nataka nifanye mkutano wa hapa, mkutano mkubwa wa kila, sio kesho sio wa maandamano, lakini mkutano mkubwa kwanza ya kuelezea ni nini tunafaa kufanya na tukubaliane. Mtakuwa nyinyi askari ambao mtasaidia kuhakikisha kwamba tumeafikia ile agenda ambayo tulipeana, na niko tayari mimi kama gavana wenu. Kuna mzee anaitwa Henry Motego. Nikiwa mdogo, afadhali Mheshimiwa Obadia wewe ulikuwa umemjua, mimi leo ndio nimemuona. Henry Motego umugako ulie nchuga. Manyanga Shabana nja chesna Zambia. Chibesa chigacha abantu bakali. Henry Motego.
tiga konyoleke nyenge kia muitire ayo mwaka Henry Motigo nae kwa vegete team yete sere. Every person knows about you. Munganchere nchendi gigento neratike kunywa maru. Mo wanja boyo. Omwaka to wanja boyo. Naliora achega iga. Naliora achege tiga iga. Oe motisha abana abaminta. Mi niko ready, Your Excellency. You are ready? Niko ready. Ebu mserongo poyo ngotigoli. Lina tigete corner with the breweries of late in the breweries kwa lenge? Yeah, breweries na wa. Oh, omo chando breweries ya lenge akanyweke. Ono breweries eka munalieta vyembe. Omo gaka I want what you'll do. I'm in the office. Okay. Ninjo togambe ndole na bongo wakana. Sawa. Talibo. Sawa. Abaga kabandenga mbachesete. Say that to we nurture the talent. Abantu aba bayito bagenda remote. Tukwani dekeye. Abakusiba minto nabakwani bairire bya. Ni njerinde ready muno mugaba na mwe ura kwanire. Na renge gaigange miaka sita none kombe ya inter county kia football na temete pakangaleta kutoka Kiambu njeninde ready karange none ke barua usebese yo njeninde ready nabo nko waka ninde tayari ko wakinera Shabana pia ntagete to support muna ba so ile premier into abanshirisi ba Shabana Korutua karueto tukagenda baakira mpira baakira paka barure Premier League na ande basoira after 17 years totagete ntotaete korwe Shabana totagete wa maintain kitimu tobwate gachia beire se Premier League na tibwate supporters abange inisato aya mo Shabana yende ngoruma ya na FC Leopards ndagete Shabana munabona basoira na ntitoko bwaterana tindagete Shabana ire Premier League ndagete bamenyo mirere pia. That's what I can say. Biamono mwaka Motego na njena agokire kuwani ntagete koleta apologies cho mheshimiwa Osero Patrick Ntwale Ngenere Mojumbo Burabu mheshimiwa Onchoke Oyo Bonchari mheshimiwa Gesairo Engoko twakuana nere no mheshimiwa Senator Okongo Mugeni nere n'abakwania manyange yendeke maro batwari site ting maro bangaki togende stadium baletege kombe taite ntigerega abantu baminto ege kombe geretwe tuanze registration lakini kando neyo abaheshimiwa Njuga abajumba aba ndaetemba kireli tanga nimbia mona abajumba aba ekiagera eba voted no nataka nishukuru ninyi sana asanteni my sister and my brothers na wale wengine na tutaendelea kushirikiana mimi niko tayari nimekuwa bunge tamu mbili mimi nimekuwa bungeni nimepigana vita bungeni nimeumwa kidole bungeni sasa ninyi mnasema kulikuwa na moto wa kuotea mbali alikuwa ni Matia sasa wewe mwingine ukuwa na mno muiseke aya abajumba mo wanja tokolina barabuye gas mheshimiwa there are a number of members of parliament we are meeting with them the next meeting we are getting Gor Mahia was ready to come to play with us but they were reporting to the camp
and the chairman, Wakili Rachel, I spoke to him. Akaniambia angekuja, wanapanga, nataka tukue hata kama ni friendly kwa uwanja hapa. Ama vipi? Na nyinyi tunatengeneza timu zingine nyingi. Nimeamua kuna pesa kidogo tunayo kwa county, tutaweka. Vijana wadogo tunaweka pesa kupitia kwa county, na nyinyi mcheze tupate the best, tuwalete katika Shabana. Ni sawa sawa? Wale wabunge ambao watakubali tufanye na wao kazi, tiganda ababolia onya tiganda ababolia kiko gento bosaigo kaki onya lina lengo mujumbe nkabwa baga bonse mbanya kwege na mwana omugaba nande bayikire baonchokire baachire abali bakangene omweshimiwa William kumungaina balenge kuli na William rutegetieke kogwa lero na bwaba sana batatenga na bwaba between nje na barabo ningoranyo yonda machi ngao ura simba baskali bons na batetia baskali gabaire abaskari nga tigabaire yani aba bono ngao moko babaskari bane moko yo bambwatire mogota tabo mole tayari tikandole bali baratale ba make sure ngebyashara mbiri okolekana maya kadaisi mweno gambaro barabe na intwe. Yeah, we are there. Teba, we are the people. We are the people. Mbiamono nyasaye abasiseni. Thank you. Shabana. Check. Nataka nionyeshe kikombe. Asante. Kwanza I want to thank Esenge enjoy bus. Ndengeretie mwabe kuna inugagu kokoro koboko iga. Tiga binte ebyo. Ya ebini manyete. Shabana. We are already, I can tell you, this is only 6 million. And we are giving Shabana 20 million. I'm looking for more, and I want a bigger bus, not even this one. Mimi ndio role. Simkubali nifanye kazi. Nitafanya kazi. Kwa hivyo, nataka niseme hivi. Nataka leo naambiwa napewa kikombe, nimekiona tu kwa barabara, sijashika. Hiyo sherehe yenu nyinyi mtaifanya hapa. Yes. Pili, nikimalizia tafadhali nyinyi nyote, nasikia kwamba there is issue of insecurity. Nataka mkue askari ninyi peke yenu katika kijiji chenu. Hatutaki mtu yoyote kunufaika kwa kuiba. Tafadhali watu ambao wako na bunduki, kwa sababu kuna mtu alipigwa risasi pale Suneka. Hata Keumbu. Tafadhali maafisa wetu, tuko tayari kushirikiana na nyinyi. Na mimi niko tayari. Unajua hapa Kisii kumekuwa usalama namba 1. Hakungewezekana usikie kwamba kuna wizi. Mtakubali tushirikiane na nyinyi, tuhakikishe kwamba hakuna wizi. Mali ya umma tuyalinde. Mmesikia nimeuliza watu wangu wasichome barabara, wasiwapige mawe, lakini tukiwa na maandamano yako ya amani. Bila na tukubaliane, uwanja boyo. Watu waandamane, wakimaliza wakuja uwanjani, mimi niwanunulie soda na mkate, mkule muende nyumbani.
bila kuguza kitu cha mtu, ama vipi? Ukiangalia Israel leo hii wanafanya maandamano, askari hawajapiga mtu. Kule France ambapo walikuwa wanapigana, hata walipigana na mawe, hakuna mtu alikufa, hakuna askari alipiga mtu risasi. Tafadhali mtu asitishe askari. Naambiwa kwamba usipopiga risasi, usipobehave utapelekwa Mandera. Wewe wacha wapeleke Mandera, mimi nitakutoa huko nikufanya hata kama ni private ya askari wangu. Kwa hivyo wacha hii biashara ya kutishwa ana mbunge, kutishwa na mtu. Wewe uliapa kiapo cha askari, utatumikia bila uoga na utalinda mali na maisha ya mwananchi. Mtu asitishe wewe. Tafadhali, mtu ambaye anakuambia uwe, wewe mwambie uwe yeye. Mimi niko tayari kusimama. Hii nchi ni yetu sisi zote. Nasikia uchungu sana kwa hawa ndugu zetu ambao wamekufa 4 kwa sababu ya maandamano hapa. Kuanzia kesho nataka niwaombe muende mtafute mshumaa. Mtaweza iweka katika roundabout ya Capital, muweke katika sub county, muhakishe tuomboleze. Mmeona watu wakiwawa kule Siaya, hapa Homa Bay, kule Ukambani. Tulie, tuomboleze na jamii. Lakini wakiendelea hivyo, hata kukiwa na uchungu, Shabana inatupea moyo. Kwa hayo mengi, jioni leo napeana nafasi kwa Shabana. Ndugu zangu waheshimiwa, nashukuru mmetusiwa, lakini nyinyi mnajua ile safari tumetembea. Tutasimama, tutafanya kazi. Asanteni na Mungu awabariki. Asante. Wapi makofi ya gavana wetu? Okay, sasa Your Excellency gavana wetu ambaye pia ni msemaji mkuu wa Gusii, kidogo captain, dakika moja. Nilikuwa nataka nitoe shukrani zangu kwa sababu Mheshimiwa Machogu walikuwa wamepanga mkutano kule Nairobi, wale kwamba watasaidia timu hii, na kila mtu, hata Machogu, hata awe nani, hata Solicitor General, wasaidie timu hii, na mimi niko tayari. Na kama kuna mtu anajisikia anataka kuwa patron, sio mimi, akuje kwa uwanja hapa. Wananchi wakiamua tupe yeye uongozi, lakini kwa sasa mimi ndio dereva wa Shabana. Asanteni, Mungu awabariki. Asante. Asante. Sasa gavana wetu, msemaji wa Gusii. Ngoja secretary. Unajua, acha tuseme hii majina yote. Kwanza tumesema ni nani? Gavana wetu. Pili, msemaji wa Gusii. 3, patron wa timu ya wapi kelele ya Shabana. Sasa naomba deputy governor karibu hapa. Mheshimiwa Speaker, ukae nyuma ukiangalia nyuma ya gavana na deputy. Gavana, sasa kijana Ogechi na Otieno pamoja na coach wanakukabidhi rasmi champion 2022-2023 NSL Kenya National Super League, wakijiunga kwa Kenya Premier League Limited. Wapi kelele? Sasa captain, peana kikombe kwa gavana. Sasa gavana, inua kikombe juu. Naibu wa gavana, sogea mbele kidogo. Naibu wa gavana, sogea mbele. Haya, naomba captain mmoja akuje side hii. Mheshimiwa Barongo hapa. Mheshimiwa Doris, ingia hapo. Haya, mwenyekiti wa sports, waziri wa michezo, CEO wa michezo, county secretary, tusimame wote. Sio tusimame hapo, tupiwe picha kuonyesha
Shabana ndio washindi wa 2022-2023 National Super League. Wakijiunga Premier League, wamekabidhi kikombe rasmi kwa patron ambaye ni gavana wa Kisii, ambaye pia ni msemaji mkuu wa Baguzi. Torebobe, DJ weka hiyo. Asante. Endelea Babdi. Asante. Sasa naibu wa gavana. Shabani mbombo nenye manyete. Nakobeka chiko nirone nalete. Timu endete yoto kwebele. Yoto kwaka makora yara mbeleli. Shabana ne timu. Asante DJ. Asante. Sasa tutamruhusu gavana wetu, naibu wa gavana, spika wetu, naibu wa mwenyekiti wa timu ya Shabana na katibu mkuu wa timu ya Shabana, mwenyekiti wa michezo kutoka County Assembly, wasogee upande huu ya kukata keki ya timu ya Shabana, bila kumsahau kiongozi walio wengi katika bunge ndogo la Kisii yetu. Haya, sasa naomba hapa tusogee, toa hizi vitu zote, nisaidie hizi viti ziende nyuma tafadhali. Hizi. Haya, tusogeza hapa hizi viti na wote tutoke. Naomba tutoke hapo. Naomba tutoke kwa heshima. Tutoke kabisa. Babu, chukua mic, endelea kuimba. Haya. Sogeza hiyo meza. Hey! Haya. Kwanza naomba wengine wote tusogee nyuma. Your Excellency, pita upande huu. Toa hiyo stand. DJ kidogo. Nipange kidogo, toa hiyo stand kabisa. Watu wa kamera naomba tutupande upande wa juu. Your Excellency, ukute kutoka hapa ama chini? Atakuwa kutoka pale. Haya, Your Excellency, kule chini. Deputy Governor, tafadhali. Ma MPs wetu na chairman na secretary wa timu, naomba chairman ufike karibu, ushike mkono wakati gavana wetu anashika. Haya, wengine tafadhali, mbona tunafinyana? Tusonge nyuma wengine kwa heshima. Asante. DJ, Your Excellency, hii ni keki imetengenezwa rasmi, inaitwa Shabana Football Club. Shabana Torebobe. Tuonyeshe wananchi. Haya, secretary saidiana, Mheshimiwa Barongo, hebu saidiana tu. Haya, keki ndio ya timu ya Shabana. Ndio keki ya Shabana. Makofi tafadhali. Babji, endelea. DJ, tuende. Weka mkono hivi. Haya, sasa tumkabidhi gavana kisu. Bwana. Kanis, mkabidhi gavana kisu. Haya, naibu. Haya, keki ndio inakatwa. Mheshimiwa naibu wa gavana, nyosha mkono wote. Mheshimiwa wote. Nakobeka chiko uliarone nalete. Timu endete yoto kwebele. Keki. Haya, DJ wimbo wa keki. Wimbo wa keki si ugali. DJ tupe wimbo. Babji, tuimbie wimbo. DJ weka ngoma sauti bana. Tuimbie wimbo keki si ugali. Shabana Torebobe.
the National Super League champion 2022-2023, Shabana Football Club. Haya, mtaniruhusu sasa niwapange kidogo tena. Gavana ataanzia naibu wa gavana. Haya, kila mtu aketi sasa. Kila mtu aketi mahali alikuwa ameketi. Kila mtu aketi. Tafadhali tuketi kwanza kwa heshima yenu. Kila mtu aketi. Kila mtu aketi tafadhali. Ndugu waheshimiwa, tuketi. Naomba kila mtu aketi. DJ sauti. Wa kwanza ni naibu wa gavana kumpa gavana. Makofi tafadhali. Wapi picha iko sawa? Patie picha iko sawa. Makofi tafadhali. Asante, makofi kwa patron wetu. Sasa gavana umpe naibu wa gavana kwanza. Haya, gavana anampa naibu wa gavana sasa. Nilimwona sponsor wa naibu wa gavana, tumpe. Haya, waheshimiwa wapokee, kisha tunaenda kwa wachezaji wa Shabana. Timu endete hiyo tukwebereri etokuwa kama kora ya rambereri. Pia waheshimiwa shindana na itore ngaine. Timu homa na we nega the no other way. Straight to the top, Pongo Sitoroche. 9 to 10, big up a coach. Players Vaita Santeni Sona. Kaseka pisa Nova Jetes. Amashabiki na inwe big up. Wasapoti kabisa mo give up. Shabana ya itege nderere. Mwanya getinge toge nderere. Haya, naomba tupishe wachezaji sasa. Waziri wa michezo. Sio wa michezo wako wapi na yeye? Sio wa michezo tafadhali, waheshimiwa. Alafu wachezaji wengine tafadhali. Naomba wengine tusogee nyuma. Waheshimiwa na timu ya Shabana. Wachezaji. Haya, vile county secretary wetu tunaomba. County secretary apange line. CS na wewe tunaomba upewe. Kwa mabaru. Haya, sasa makapten wa timu tafadhali waje hapa. Makaptens wa timu waje hapa wapeke na gavana. Makaptens tafadhali. Captains. Naomba captains wakuje hapa. Captains wa timu ya Shabana kwa niaba ya wachezaji. Anzisha tena. Haya, Shabana Regions. Shabana Regions wakuja tafadhali. Sasa tunataka players waingie hapa, wachezaji wetu wakule keki. Players peke yake wakuje hapa. Players DJ kutoka juu. Ndovuate pito gechi. Ndovuate pito gechi. Yongi na tibo tieni. Pito gechi. Ndovuate simbarati. Pito Shabana. Ndovuate sailasi shiremi. Pito Shabana. Mena jotieno na tuta. Pito Shabana.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi players wa Shabana waje. Players wa Shabana waje. Shabana players na team officials wa Shabana. Team officials na Shabana players wote. Shabana Regents pia wapange line. Shabana Regents wapange line. Vile vile namuona aliyekuwa chairman wa Football Kenya Federation Nyanza South, tunaomba apange line vile vile. Tunaomba wachezaji, chairman tunaomba upange line. Hundi alikuwa Your Excellence, Hundi alikuwa top scorer miaka mingi. Players kwanza tafadhali. Na officials, team official na players. Regents vile vile Regents wapange line. Tutoke hivi. Shabana Regents tafadhali. Regents wapite. Regents tafadhali. Team officials chama ya uko line na kusumba hapa. Shabana Regents yotokwebereri yetokwa kama kora yarambereri. Shabana ni timu etangaine na kushindana na intore ngaine. Tuhoitaji timu homa na wena gekombe tutaiteno other way. Straight to the top umbozi toroche. Aya vile vile Walembo na Shabana wote wapange line. Asanteni sana ikase kabisa ndo hiyo imekutosha toka tu. Imekutosha. Support kabisa. Walembo na Shabana. Mwanya getinge togendere. Moturi Shabana Regents. Moturi Shabana Regents Walembo na Shabana mbio. Walembo na Shabana. Shabana. Walembo na Shabana. Walembo na Shabana. Wapite kutoka huko. Haya tukienda. Haya wasanii pia waingie nyuma. Wasanii wote waingie nyuma. Wasanii waingie ndio muingie hapo. Nyuma ya Walembo na Shabana. Wasanii waingie nyuma. Haya wasanii, kama sijakuita nikikupata line na kutoa. Wewe toa watu wenye sio wasanii. Warembo. Mungu mdomo mami. Huyu niache huyo. Msanii Sagero. Haya sasa niletee wasanii. Wasanii wakuje sasa. Twende. Haya leta wasanii. Waache tuwapite. Kuja haraka. Wasanii. Haya tukienda. Wasanii. Mbombo nenye yabate nonya kweli gocha. Timu endete yotokwebereri yetokwa. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakoni kirundekerene nago kurengera chibiche chinkia na